kec neće biti.
pišeš, najemno Sad ide ono kada ja kažem, može spontani aplauz. Dragi posjetitelji, dobro nam došli na DIDS 2026. Ove godine idemo jače nego ikad. Kao što vidite, pored mene je na sceni moja draga koleginica Maja Miralem. Mi ćemo danas u duetu biti vaši voditelji kroz najnovije izdanje najveće domaće konferencije posvećene internetu, koju od 2010. godine organizuje Registar nacionalnog internet domena Srbije ili skraćeno RNIC. Fondacija koja upravlja registrom naših nacionalnih domena i internet infrastrukturom neophodnom za njihovo funkcionisanje. A kao što već dobro znate, konferencijom DIDS, odnosno Danom internet domena Srbije, obeležavamo 10. mart, kada je 2008. godine počela registracija .rs domena, prvog nacionalnog internet domena Srbije. Iako je danas 18, je li tako? Ne, danas je 17. Danas znači je po julijanskom, dobro. Šalim se malo, ovogodišnja konferencija je ipak po nečemu takođe posebna. Dakle, ovo je 15. jubilarni DIDS i zato smo za vas pripremili jedan kratak osvrt na svaki dan internet domena Srbije koji je održan do sada, počev od prvog koji se održao u Privrednoj komori Srbije daleke 2011. godine. Pa, dakle, da vidimo kako je to se izgledalo do danas u narednih 2 minuta, to se kažem 2 sata. 2 minuta i 20 sekundi, uživajte. Može jedan aplauz za 15 godina tradicije. Ja ovo kad gledam, učini mi se da sam, kad gledam Laleta Markovića kao sebe da gledam kad bejah mlađi nekako. Da, i ono je bila moja kosa. Sada je već to... Šalim se malo. Još jednom, dakle, hvala vam na svemu i generalno za ovih 15 godina tradicije. Još jednom se zahvalimo svima za sve što su učinili u posljednjih 15 godina do danas da bi ovo sve ovako izgledalo. A ja bih sada pozvala da nam se na bini pridruži predsjednik Upravnog odbora RNIC-a, gospodin Nenad Orlić. Pozivite ga aplauzom. Gospodine Orliću, izvolite.
Da li se čujemo? Sad ćemo, samo sekundu. Dobar dan svima. Lepo je vidjeti vas danas u velikom broju. Kao što smo već čuli, imamo više jubileja. Jedan od njih je, koji se bliži, je 20 godina od formiranja Rnica. 18. decembra 2006. godine 18 originalnih suosnivača potpisalo je osnivački ugovor kojim je formirana Rnica nakon dužeg perioda u kome je, da kažemo, rađena javna rasprava i sve ostalo. I tim povodom mi smo razmišljali o tome koji su sve ljudi koji su zaslužni ne samo za Rnicu u ovom periodu, već i pre toga za ovu zajednicu, i ime Nikola Marković se svakako odmah pojavilo tu. Danas zato želimo da Nikoli Markoviću dodelimo specijalnu diplomu za sve zasluge koje on ima, ne samo za Rnic, za celu, da kažemo, IT scenu domaću, jer ovu nagradu i ovu plaketu ne uručujemo zato što je tokom prethodnih 20 godina uvek bio tu i jedan od najredovnijih suosnivača Rnica na konferencijama, ne samo zato što je prethodnih 30 i nešto godina koliko internet tu podržavao sve inicijative za unapređenje i očuvanje interneta u Srbiji, ne zato što je toko preko 50 godina svoje karijere učestvovao u mnogim bitnim projektima nacionalnim i svemu što je uradio. Mi ovu plaketu danas njemu uručujemo u zahvalnost za sve to što je on uradio. Hvala puno, čika Nikola. Dobar dan, zahvaljujem se, pozdravljam u ime Društva za informatiku Srbije sve učesnike ovog skupa, ali bih hteo da kažem da ja sam obavio određene poslove i u informatičkim aktivnostima sam od 1970. godine, znači 56 godina. Prošlo je mnogo raznih aktivnosti i ja mislim da je ovo prilika kad se okupi ovako impozantan broj najnovijih mladih pregalaca u oblasti informatike i interneta, da pomenemo i sve ostale koji su vrlo angažovani bili u ovim poslovima. Mi smo napredovali zahvaljujući tome što smo stalno nudili nova rešenja, korisne efekte i to se sve validiralo. Znači, ja bih posebno i ovom prilikom morao da pomenem nekoliko događaja koji su bili od izuzetnog značaja. Na prvom mestu to je domaći razvoj domaćeg digitalnog računara CERA 10 1960. godine. To je tada bio epohalan rezultat. Ubrzo su se razvijali novi modeli, savršeniji, ali je to bio pravi početak. Drugo, hteo bih da pomenem da je dolazak interneta bio vrlo komplikovan i čak su pripreme morale da se obavljaju tajno, jer je Savet bezbednosti doneo rezoluciju kojom je uveden embargo na razvoj Jugoslavije i naglašeno je u dokumentu zabranjuje im se internet. Znači, oni su tada već znali šta je to. Međutim, naše ekipe na našim fakultetima, na elektrofakultetu, FON-u i našim pregaoci su radili dosta tajno, tako da smo uspeli da ih sve iznenadimo. Embargo je ukinut decembra 1995. a internet je došao u februaru već naredne godine. Znači, to je sve moglo da se učini zahvaljujući jednom velikom entuzijazmu i pre svega znanju. Znači, mi smo nosioci znanja.
i rezultata koji se mogu kvalifikovati ili kvantifikovati kao koristi. Da ne dužim, i sada su pred nama vrlo krupni zadaci. Jedan od takvih jeste reformska agenda koja podrazumeva masovni rad na digitalnoj transformaciji poslovanja, rad na razvoju digitalne identifikacije poslova i ljudi. Mi kao društvo za informatiku smo upravo akcenat stavili na aktivnosti koje su vezane za takozvani digitalni novčanik, digitalni kutak. To je stalno celoživotno učenje i osposobljavanje za primjene. I da ne dužim, hvala na priznanju i ono pripada celoj generaciji onih koji su bili poslenici na početku razvoja primjena računara i razvoja interneta. Živjeli informatičari. Čestitke još jednom gospodinu Nikoli Markoviću, hvala i vama gospodine Orliću. Za sve vas koji nas gledate putem streama na YouTube kanalu Urnica, mala napomena da mislimo naravno i na vas. Zahvaljujući podršci Telekoma Srbija, možete ravnopravno učestvovati u konferenciji i postaviti pitanja našim učesnicima, kao i u tradicionalnom DIDS kvizu koji nas čeka po tradiciji na samom kraju događaja. A sada ono zbog čega smo svi ovde, to je današnje prvo Keynote predavanje. Da li vaša organizacija u potpunosti koristi sve što internet danas može da ponudi? Mnoge vodeće kompanije, gradovi, zajednice i druge organizacije širom sveta već su obezbedile svoj deo interneta kroz prilagođene domenske ekstenzije kao što su Startup, London i Eko. Potpredsednica ICANN-a, Marika Konings, predstavit će kako će novi gTLD program Krug 2026 omogućiti kompanijama, zajednicama i drugim organizacijama da kreiraju prilagođen online prostor u skladu sa svojim korisnicima, građanima, kulturom i regionom. Kako se očekuje da se prozor za podnošenje prijava otvori 30. aprila 2026. godine, ova sesija će zapravo istaći prilike koje program nudi, kao i pružiti detalje o procesu prijave i evaluacije. Ms. Konings? Mislim da imamo najavni video. Nemamo najavni video. Please, join us. Može jedan najavni aplauz? The stage is yours. Thank you. Dobro jutro. Good morning, everyone. I'm afraid to admit that's all I can manage in Serbian. And I do hope they all said very nice things about me, because I didn't understand how they introduced me. But good morning. My name is Marika Konings. It's a pleasure to be here with you today. I serve as the lead for the new gTLD program at ICANN, or the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. I'm from the Netherlands, but based in ICANN's office in Brussels. Now that you know a little bit about me, I hope to get to know you a little bit better as well, although I have a little bit of a hard time seeing everyone here from stage. But can you do me a favor and please raise your hands if you're from Serbia? Well, good mix. Who from you is from Belgrade? And fun fact, it's my first time here, so I've been very impressed so far. Thank you. How many of you have ever heard of ICANN before? Not too many. Some of you have been to an ICANN meeting, maybe? Very few hands. Well, then the last question, has any of you read the 2026 round applicant guidebook? Well, then I think you're in the right place. Otherwise, I probably would have had to send you out, because it would be very boring for you to hear me talking. So thanks for indulging me.
and sharing so that I know my audience a little bit better and I can hopefully share some insights with you that are new and interesting. And thank you to the organizers for inviting me to talk about this exciting opportunity for businesses, communities, and others to apply to operate a customized domain extension. This opportunity is being offered through the new gTLD program 2026 round, which is expected to open for applications on the 30th of April 2026. So for the few of you that are familiar with ICANN, this program represents the implementation of recommendations that were developed by the ICANN community with the objective of fostering diversity, encouraging competition, and enhancing the utility of the domain name system, or DNS. So before we dive into the details, we're going to kick things off with a little video. I think someone may need to turn on the audio. Can someone in the back maybe help me? Your organization taking full advantage of all the internet has to offer? Join the hundreds of organizations that have claimed their own piece of the internet by operating a top-level domain. A TLD is the part of an internet address that comes after the last dot. For example, in the domain name icann.org, the characters ORG represent the TLD. A TLD is not the same as a domain name, which includes everything before and after the dot. And now, for the first time in more than a decade, organizations and other entities have a chance to apply for their own generic TLD through ICANN's new gTLD program. gTLDs are unique digital assets that can be used in meaningful and innovative ways. There are several varieties of gTLDs, each with its own purpose and advantages. A brand gTLD can help businesses and organizations enhance their online presence or build a secure space for the use of their customers, employees, and partners. Operating a gTLD can give users added confidence in its security and legitimacy, strengthening trust in the organization. Cities and regions can use gTLDs to showcase their distinctive cultures and landscapes on the world stage. These geographic name gTLDs can also be used to provide citizens with public utilities, email, financial services, and more. Community gTLDs can be established for use by members of a specific cultural, language, or professional group, or by those who share a common interest. There's even an opportunity to register an internationalized domain name, or IDN, that welcomes your customers or citizens in their own local language and script, be it Cyrillic, Devanagari, Han, or more than 24 others. While anyone can register a domain name, operating a gTLD is more complex. A gTLD is an internet registry, a key part of the internet ecosystem. It requires significant financial investment, technical expertise, and the ability to meet rigorous operational standards. As a registry operator, you maintain all of the domain names registered under the top-level domain, giving you more control of the characters to the left and right of the dot. ICANN has a comprehensive process to assess and approve new registry operators and will begin accepting applications for new gTLDs in April 2026. If your organization would like to explore applying for and operating a gTLD, the applicant guidebook is a great starting point. To learn more, visit newgtldprogram.icann.org. Thank you, and thank you to the team in the back for getting the audio to work.
So the internet is built on opportunity, and today the opportunity is arguably greater than ever. On the 30th of April 2026, the 2026 round will open for businesses and organizations to apply to operate a new generic top-level domain, or gTLD. This round is a significant step to further expand the domain name system and to help the internet work for you. The 2026 round marks the first time that entities can apply for a TLD in over a decade. The last time this opportunity was available was back in 2012. Through that round, more than 1,200 TLDs were added to the domain name system. The new TLDs stemming from that opportunity represent companies like .Microsoft, geographies like .London, or even generic terms like .security, and all are being used in different ways. Now we're going to dive into what a gTLD can maybe do for you. So for businesses and brands, operating your own gTLD can be an important aspect of your digital strategy. Last May, ICANN conducted a global survey of chief marketing officers, digital marketing and brand directors, and others across 8 countries to better understand their digital strategies, challenges, and priorities. The survey helped us build a clearer picture of the evolving digital marketing landscape and where gTLDs could fit within it. According to those surveyed, increasing brand awareness and visibility is the #1 priority for marketing leaders, with more than half citing this as their primary focus. Next in line were improving customer retention and loyalty and expanding into new markets. We also wanted to understand the top challenges facing marketing and business leaders today. According to those surveyed, they are looking to stand out from competitors, attracting and engaging the right audience, and keeping pace with digital trends. So how can gTLDs address some of these challenges and help brands and businesses take advantages of all the internet has to offer? A new gTLD can be an innovative tool for commerce and communication. Businesses in specific sectors, countries, or niche markets can use them to create an exclusive, descriptive, and memorable label on the internet. A custom gTLD can give your organization greater control over your online presence, while also increasing brand recognition through your URLs. A gTLD enables the operator to control the domain names under the TLD, including everything to the left of the dot. This can give your employees or other users an extra measure of confidence in your site's security and legitimacy, which can build trust. It can help reduce cases of online phishing, spam, malware, and other forms of cybercrime. Operating a gTLD can also create a revenue stream through the sale of second-level domain names. In other words, allowing the public to register domain names using your gTLD. On the next slide, we see a quick snapshot of some of the top global brands who use their custom TLDs today. But gTLDs are not just for brands and businesses. They can also be used by communities who want to strengthen their online presence. A community gTLD is reserved for the exclusive use of members of that specific community. That could be a group of professionals who all share the same credential. .lawyer is an example that comes to mind. But a community could also serve as a platform for like-minded individuals and organizations. For example, .eco was created to serve the global environmental community for businesses, individuals, and nonprofits committed to helping our planet. Another example is .lat, which was established for the Latin American communities and internet users worldwide. Many new gTLDs operating today reflect geographies, spotlighting regions and cities around the world. Large cities like Berlin, London, and Paris use gTLDs to promote the unique lifestyle and culture of their metropolitan areas and to build an online community for their citizens, wherever they may be in the world.
They're also used by regions interested in asserting uniqueness, promoting local culture and language, and enhancing digital representation and security. Geographic gTLDs can be operated to showcase the names of iconic destinations, such as Easter Island in Chile or Mexico's Riviera Maya. Other TLDs could be used to denominate agricultural or wine regions, or even a denomination of origin, which can be leveraged for economic development and tourism and business purposes. The options are truly limitless. The last type of gTLDs I'll highlight are the ones that reflect local languages and scripts. ICANN offers the ability to use more than 24 different scripts in TLDs through what is called internationalized domain names, or IDNs. By incorporating characters from different scripts, IDNs allow people to use domain names and email addresses in their preferred script, giving you the ability to reach visitors and residents more directly in their local language. If you want to reach local customers, you can access, If you want to reach local customers or general internet users in your local language, or target new audiences around the world, an IDN could be an innovative tool to help you achieve your goals. On the new gTLD program website, you can access a wide range of use cases that cover all the different types of gTLDs I just described. The use cases cover questions such as what motivated you to apply for a new gTLD, and what were some of the considerations you made before applying, which may provide some interesting insights as you consider whether a gTLD is something for you or your organization to apply for. So you might be thinking now, this sounds like an interesting opportunity for my business, brand, community, or city, but what does it really mean to apply and operate your own gTLD? It is more complex than you may think. It requires a clear business strategy and commitment from your entire organization, from your marketing and legal departments to your IT and finance teams. Fortunately, the domain name ecosystem is a mature industry. That means that there are many resources, both technical and non-technical, available to help you determine if a gTLD is the right thing for you and best practices in operating one. gTLDs can be operated in a variety of ways, but there are two main ones. First, you can use a gTLD for organizational use, for example, to provide a secure internal system for your IT department. Or secondly, as a public-facing part of your brand, organization, or business. A gTLD can also be used to generate revenue growth. If, for example, you applied for, let's say, .startup, you could charge end users who want to register a domain name with your gTLD. As these examples highlight, operating a gTLD opens a world of opportunities. If you are considering running a registry, there are many aspects that you need to think about: technical, financial, as well as regulatory. Registry operators play a key role within the internet ecosystem. They keep the master database of all domain names that are registered in each top-level domain and generate what is called the zone file that allows computers to route internet traffic to and from TLDs anywhere in the world. At the heart of all this is the technical responsibility and capability to operate a gTLD. This is, after all, a piece of technical infrastructure that you'll be operating. If your own organization doesn't have the technical capabilities to run a gTLD, these services can be outsourced to well-established and technically tested providers, which are called registry service providers. ICANN actually runs a separate program as part of the overall new gTLD program that is called the Registry Service Provider Evaluation Program, or RSP program, through which these providers are evaluated to ensure that they meet the technical standards and requirements to support a gTLD. If you are considering applying for a gTLD, you are not alone.
ICANN is estimating, and this is purely for planning purposes, that similar to 2012, we may receive around 2,000 applications from across the world. There is a comprehensive process in place to assess and approve new registry operators. Because you're applying to operate a gTLD, there is a rigorous application and evaluation process to ensure that applications and applicants are thoroughly vetted and that gTLDs are added, or as we call that, delegated, in a safe and secure manner. As part of the application process, applicants will be asked to respond to a set of questions that focus on the organization that is applying, questions that will allow assessment of the financial and operational capability of the applicant, and then a set of application-related questions that focus on the application and string type. And string is basically the same here as the TLD name, so the part that's on the right side of the dot. Depending on the type of application, then there are specific questions that need to be answered if, for example, your application concerns a community or a brand TLD. In certain cases, support or permission may also be needed. For example, in the case of a geographic name application, the applicant will need to provide evidence that they have the support from the relevant government or public authority to apply for and run that gTLD. For applications, there is an evaluation or application fee that needs to be paid, which has been set at $227,000 US. This price point ensures that the program is fully funded, revenue neutral, and not subsidized by existing contributions from ICANN funding sources. And again, this is kind of dictated by the ICANN community. The application process is extensive and thorough to make sure applicants have the operational, technical, and financial capabilities necessary to operate a registry and that they can comply with contractual obligations that follow. Depending on the type of application, for example, if you are a community applicant or a .brand, additional costs may apply if there are additional evaluations that are applicable. It is also important to note that there are ongoing financial and technical obligations in order to run a gTLD, even after a successful application. At that point, an applicant will sign what is called a registry agreement with ICANN, which outlines the contractual obligations that a successful applicant, who will then become a registry operator, will have as they operate their gTLD. Finally, here are some important dates you may want to take note of. As I've mentioned before, the window for applications is expected to open on the 30th of April 2026 and will remain open for 15 weeks through 12th August 2026. It is important to note that these dates mark the start of the evaluation process. To go a little bit into the weeds, after the application window closes and ICANN has confirmed that it has received payment, all the applied for gTLDs, or as we refer to them, strings, and public portions of the application will then be publicly posted on what we're calling Reveal Day. This then gives a small window of opportunity for those who may want to change to their replacement string, which is an option that's provided, if they find themselves, for example, in contention or prefer to go with that alternative string. After that, the final list of applied for gTLDs and applicants are then confirmed on what we're referring to as string confirmation day. This then marks the start of the string evaluation phase, in which the string itself needs to go through a number of evaluations, such as string similarity review, which assesses whether the string is visually similar to another string, which may create end-user confusion. It also marks the start of the community input period, which allows the public at large to provide their input or concerns about the applied for gTLDs, which are then factored into the evaluation process by the relevant evaluators. Following the string evaluation phase, if a string is not in contention and does not need to go through contention resolution processes, applicant and application evaluation starts. For the applicant evaluation, this means that background screening and an evaluation of the financial capability of the applicant takes place.
After an applicant successfully completes this stage, they will then move on to contracting, following which their TLD will be delegated. And I know that's a lot of detail, but that's all to illustrate that submitting an application is just the first step of the process. We currently estimate, and that's again based on our estimation of receiving 2,000 applications, that first delegations could take place as early as Q1 2028. So the 2026 round applicant guidebook is also available on the program website, both in PDF and HTML formats. It's available in Arabic, Chinese, English, French, Spanish, and Russian. It may be helpful to point out, though, that applications must be submitted in English. The guidebook is the authoritative manual for any entity, brands, community, geos that want to apply for a gTLD. It gives interested parties an overview of the application questions and requirements. Furthermore, it will lead readers through application submission and evaluation processes. It will basically give you all the information you need to know in order to apply. ICANN has also published several resources to help potential applicants navigate the process from preparing to apply to submitting an application through the various evaluations that applicants may undergo. Some of these resources include in-depth FAQs, high-level overview of topics in the applicant guidebook, and demonstration videos that will orient users to the TLD application management system, or TAMS, which is the online system that will be used to submit applications and support the evaluation process. Having just come back myself from the ICANN meeting in Mumbai, for those interested in learning more, I would like to encourage you to review the recordings and slide decks of the sessions that we organized there, which are really geared to assisting potential applicants in preparing for the application process, as well as addressing the many questions that they had. In closing, deciding to apply to operate a gTLD is something that should not be taken lightly. There is a lot of responsibility involved in managing a piece of the internet ecosystem. But I hope what I achieved here today is to showcase the opportunity that it could present for your organization, brand, business, or community. The internet is built on innovation and is always adapted. I'm excited to see how the 2026 round of new gTLDs will expand the domain name system and all the creative and innovative ways that organizations from around the world will choose to use a gTLD. So before I leave you today, here's a quick recap of steps to take if you're thinking about applying for a gTLD. First of all, consider how would your organization use a gTLD? Having a clear strategy and a good understanding of how a gTLD would fit into your overall long-term business plan is critical. Just deciding whether to apply can already take some time and consultation. Second, find mentors and experts in the domain industry who can help you. We recommend checking out the Domain Name Association New gTL Resource Directory, which has a wealth of information available. Third, the best way to get an understanding of what is involved in the application process is to consult the 2026 round applicant guidebook. And finally, you can find the applicant guidebook and other valuable resources on the new gTLD program website, including program news and updates. So with that, I thank you for inviting me and for your attention. I believe we do have some time for questions. So happy to take those, although I may need some help on seeing who raises their hands. Invisible questions. Invisible questions. No questions on YouTube. That's what I checked. Hi, how are you doing? Ok, imamo pitanje u prvom redu. Hello, I am Diana working for .rs.serp in Cyrillic or CCTLDs. I have a question regarding the matter of universal acceptance. I mean, we all know that there are technical impediments in order to use not only IDNs, but also gTLDs. I recently couldn't send an email to .space email address because Outlook wouldn't recognize it as a valid
email address. So now we have a new round of gTLDs, and I believe that we still have some struggles pending in terms of universal acceptance implementation, I mean full implementation. And now we also speak about basically IDNs, I mean gTLDs, which are written in using different characters from languages around the world. So what is ICANN's perspective on this matter? I mean, whether this new round would maybe help to push further with a full universal acceptance implementation, or it will just leave the status quo and we'll have more domains around the world. So thanks. Yeah, thank you very much for raising that. And just to emphasize that universal acceptance is an important priority for ICANN. We have a team that is dedicated to that area of work. We believe that the new gTLD program provides indeed for that additional opportunity to put that message out of the importance of universal acceptance. The applicant guidebook itself includes as well guidance for applicants and reminders to work, because again, it's not only something that ICANN has within its control, it's where we need to work with partners and others in the ecosystem to raise awareness and make sure that systems are set up in a way to accept different scripts. So I think that's also where we count on everyone here to kind of help keep beating that drum and getting that message out. But it's an important priority. We have a team that's dedicated to it, as said, as part of our mission of digital inclusion, under which also the new gTLD program falls. We also put out the message on the importance of universal acceptance. And maybe also worth mentioning, I didn't highlight it here, but IDNs were obviously already available in the 2012 round, but this is also the first time that one can apply for variants. I think that's a concept that exists in some languages and scripts, in particular, I think Chinese and Arabic. There was a work needed from the community to make that possible, also technically, and that now work has completed, which means that for the first time, we're also able to expand into that area, again, enhancing the ability of supporting different languages and scripts, which needs to go hand in hand with the work on universal acceptance. Thank you. Any more questions? Da li ima još pitanja za Mariku? Evo ovde. Ako ostane ruka, samo da vas pronađe mikrofon. Yeah. Ništa ne Working? to. Yeah, thank you very much for your presentation. And I'm Igor Mocna, I'm a lawyer, and I'm a member of the IPC, part of the GNSO at ICANN. And I wasn't in Mumbai, unfortunately, but I was following the conference remotely. And my question is about, the numbers, and you said that the estimate of the new applications is around 2,000. And I guess it's a total number, if I'm correct. So it includes .brand, .geo, and .community. Do you have any estimates for .brands applications for the new round, if any? Thank you. It's a very good question, and I think I always joke it's kind of the million-dollar question. Anyone who has a crystal ball and can tell me, I would be extremely grateful, because obviously for us, knowing the number helps us plan our work and what we need to be prepared for. So the 2,000 number I reference is purely our estimates based on our 2012 experience on the numbers that we'll receive. This is not informed by applications that we know will be coming in or information that community members may have shared. This is purely, again, for our own planning purposes. Having said that, obviously, in our conversations with communities and panels we've organized, that question always comes up. And I have to admit, the numbers are sometimes wide-ranging from 500 to 20,000. But I think most reasonable estimates seem to sit somewhere between 1,000 and 2,000. So the 2,000 number, and that was around the same number that we received applications for in 2012, translated into around 1,200 TLDs. Because again, there's some applications that may be for the same string and that are in contention. Obviously, only one party can be delegated the string at the end of the day. Some may decide that they don't want to proceed or are subject to objections and cannot proceed. So again, we've used for our estimation similar numbers. On the question of brands, and maybe I can just relay there, I was on a panel, I think on the CP Summit, where indeed a member in the audience also asked, what can we expect, from brands? Many brands in 2012 actually, discontinued the string that they had applied for and were awarded, didn't continue with it. And I thought the response that one of the panel members provided was very interesting.
their view was that in 2012, there may have been quite a few defensive registrations where brands didn't really know the opportunities that gTLD could offer and may have applied just in case, and then resulted in not knowing what to do with it and discontinue it. It was also pointed out that for brands, this could be the same thing as a product. You launch a product, see if it works. If it doesn't work, you move on to your next product. So that may also be another way in which brands could use it. But the view of those on the panel was that brands have now a much better understanding of what a gTLD can offer. So if they decide to apply, it's a well thought through strategy that they implement, which may still result in a certain time period for the gTLD or a longer term strategy for their brand. And I think, as I mentioned before, one of the observations that was made as well, it's really important to have support across your organization for your application, because some of the gTLDs that we've seen kind of fail or not continue were the result of one person in the organization advocating for the gTLD, going through the process, managing the whole application process. But as soon as they left the organization, no one knew what to do with it. So again, it's really important as well that it's a well thought out strategy and buy-in from across the team to make sure that the TLD is successful. So I don't think that addresses your question, but I said, if you have a better guess, I'm happy to hear from you or others what you expect in this round. Okay, da li možda imaš neko pitanje za Mariku? Ili bi to bilo sve? And I think that will be all. Thank you, Marika, once again. Let's hear it for Marika Konings. Thank you. Dame i gospodo, sada je na redu battle, dok lagano odlazi odavde govornica, dakle battle, interaktivni fireside chat.rs protiv .com-a. To je dijalog o nacionalnim i globalnim internet domenima, osmišljen u formi dinamičnog dvoboja na bini. Čekaj, slika nas neko divić. Dvoboja na bini. Mladen Savić iz True False Hostinga zastupaće perspektivu nacionalnih RS domena, dok će Zoran Buhavac iz kompanije Gamma Electronics predstavljati generičke top level domene sa posebnim fokusom na .com. A pošto je ovo interaktivno, treba publika da se pripremi, jer ovaj format nije zamišljen kao klasičan razgovor, već kao energična razmena stavova uz aktivno uključivanje publike kroz pitanje i odgovore, a cilj je da se učesnicima približi značaj internet domena u izgradnji poverenja, jačanju brenda i kreiranju snažnog digitalnog identiteta, kao i da se osvetli poslovna vrednost izbora pravog domena u savremenom digitalnom okruženju. A u ovom dvoboju pomoći će im i Miroslav Žeravčić iz Rnica. Molim jedan najavni aplauz za naše borce. Ćemo mi tamo. Izvolite. A što ste seli da neko sedne ovde radi? Dobar dan. Dobrodošli na prvi internet dvoboj na DIDS-u. Ovaj dvobor je bez pucanja, ovdje ćemo da raspravljamo o nekoliko važnih tema, pokušat ćemo nekoliko rundi da damo odgovor na to koji domen, da li globalni .com ili nacionalni .rs je zapravo važnije imati danas i da vidimo koje argumente će kolega Mladen koji zastupa .rs, a koje argumente će kolega Zoran danas da nam da u ovom dvoboju. Naravno, ukoliko bude bilo pitanja iz publike, možete da postavite. Mi smo to podelili u nekoliko tema. Tema broj 1 je brend i identitet. Znači, osnovno pitanje bi bilo, ako otvaramo danas firmu u Srbiji, koji domen bi trebalo da registrujemo? Da li nacionalni RS ili globalni .com? Evo da krenemo od Mladena. Dakle, ovako. Pa, da bi dobili odgovor na ovo pitanje, prvo se postavlja pitanje koje je vaše tržište. Ukoliko poslujete u Srbiji i vaši kupci su u Srbiji, onda je sasvim logičan odgovor da treba registrovati RS domen iz prostog razloga jer
lakše iz prostog razloga jer se lakše komunicira sa publikom, ne publikom, sa korisnicima iz Srbije i bolje se gradi identitet na internetu. Dobro, znači to je ako je domen registrovan za lokalno tržište, ako registrujemo za globalno? Pa ako smo krenuli sa firmom, onda možemo da posmatramo usko i kažemo, ok, idemo samo na lokalno tržište, ali a zašto da isključimo i potencijalno prisustvo u globalu? Zato je preporuka registrujte i .com. Komercijalni domen, svetski prepoznat, već izuzetno je brendiran, pouzdan. Jedna mala napomena, mislim, čisto da razbijemo famu. Sigurno idete po restoranima, ručate i tako dalje. Pazite, godišnje kom domen košta ne kao jedan ručak, nego obično kao jedno glavno jelo. Znači, izuzetno mala investicija. Pa dobro, kad pričamo o investiciji, nije naš nacionalni domen ništa skuplji. Da li naziv domena utiče na percepciju brenda, firme i tako dalje? Da li ekstenzija takođe utiče na to? Mladen? Utiče na percepciju zato što je domen prva stvar koju čovek vidi kada otvara sajt. I ukoliko je to nacionalni domen, stvara se osjećaj sigurnosti kod potencijalnog kupca i samim tim i poverenje u taj sajt koji otvara. Tako da da. A nešto govori o tome kakvu firma ima strategiju, kakav koncept i tako dalje, sam naziv domena. Da, može da govori, ali nije isključivo samo to. Konkretno, .com domen možete registrovati da ima veze sa vašom firmom, sam naziv domena. Ali com domen je dosta upotrebe, evo već 41 godinu i 2 dana. Mislim, možda niste znali, ali prvi domen koji je na svetu registrovan .com je registrovan 15. marta 1985. godine. Može da se desi da je naziv firme .com zauzet. Ok, vidite, možda ćete brendirati neke proizvode, usluge, registrujte .com u okviru vaših budućih brendova. Znači, to mora biti jednostavno strategija. Registrovanje domena nije tehničko pitanje, to je strateško pitanje. Šta i kako želite sa vašim poslom? Dobro. Ajmo kad pričamo o brendu i o tržištima. Ako registrujemo nacionalni RS domen, da li to znači da je on samo lokalni i da ti imaš firmu koja ne može da posluje na međunarodnom tržištu? Naravno da ne znači. Registracijom RS domena vi zapravo publici pokazujete samo vašu trenutnu strategiju, to je da ste prisutni lokalno na njihovom tržištu. Uopšte ne znači da ukoliko se ambicija firme kasnije promeni, recimo, i želi da posluje globalno, može kao dodatni domen da uzme, recimo, .com, ali za početak registruje RS zato što se odatle gradi, mislim, pod pretpostavkom da firma prvo počinje da posluje u Srbiji, prvo odatle krene da gradi brend svoj i poverenje i onda tek nastavi dalje. Kad smo kod poverenja, kome korisnici više veruju? Naravno. Našem nacionalnom domenu ili globalnom domenu? Naravno da veruju nacionalnom domenu. Jednostavno se, kao što sam malo pre rekao, domen je prva stvar koju čovek vidi kada otvara neki sajt. Tu stvara se neki osjećaj sigurnosti kada vi vidite RS domen, znate da je ta firma u Srbiji, znate da je ta firma namenjena tom tržištu zapravo i automatski zapravo često znači da je mnogo lakša podrška, da će brže biti dostupna neka usluga ukoliko je usluzi reč ili ukoliko je prodaja neka u pitanju, brže će proizvod stići, jer jednostavno imate vi sajtove, recimo, ne znam, tražite autodelove po internetu i sad vidite tamo .ch, .com, vi ne znate odakle će taj deo stići, a kada vidite RS, znate da će to uglavnom stići. Dobro, ako je u pitanju recimo neka online prodavnica. Dobro.
Šta ti misliš, da li će korisnici više verovati online prodavnici na .rs, odnosno nacionalnom domenu, ili na nekom .com? Ja sam mišljenja da će verovati više .rs. Zašto? Pa iz prostog razloga vi u HUIS pretrazi možete vidjeti jasno matični broj firme, zatim otići recimo u APR, proveriti tu firmu, ukoliko je firma uredna, ukoliko posluje u Srbiji, nema razloga da ne verujete, mislim, prosti je razlog. Zorane? Složio bih se s kolegom, samo bih dopunio, ne da registrujete RS, a onda ćete možda kasnije registrovati kom, registrujte jedno i drugo. Jer zašto biste recimo vašu delatnost, koja možda obuhvata proizvode, usluge, ograničili samo na lokalno srpsko tržište? Jer korisnici koji vam pristupaju iz drugih država, .com domen koji biste registrovali i na stranom jeziku, siguran sam, mogu da povećaju vaš promet. Ja se delimično slažem sa tim, jednostavno zavisi samo čime se kompanija bavi. Ukoliko je potencijalno neki biznis koji ima međunarodni, da kažem, karakter, onda u redu. Da, možda i najbolja opcija zapravo registrovati oba domena. RS domen registrujete da biste gradili to lokalno poverenje, com domen zbog internacionalnih partnera. Međutim, ako je recimo frizer u pitanju, apsolutno nema potrebe da registruje com domen, već samo RS. Ti misliš takođe da se registracijom com domena povećava kredibilitet firme u inostranstvu? U inostranstvu za nijansu da, ali u Srbiji RS. Dobro. A ako kompanija posluje samo u Srbiji, da li ima razlog uopšte da otvara .com? Apsolutno ne. Mislim, znate kako, kao što sam malo pre rekao, najbolje je registrovati oba iz jednog prostog razloga. To je zaštita identiteta na internet pretraživačima. Često može da se vidi recimo da je com domen.com registrovan i da je sasvim jedna stvar na tom domenu, onda imate isti taj naziv domena .rs i da se bavi sasvim nečim drugim. I onda to može kod korisnika da stvara jaku konfuziju i onda je zapravo najbolje zbog zaštite identiteta, to jest firme, registrovati možda oba. Dobro, to je sad već pitanje strategije, je li tako? Šta je presudan faktor pri izboru domena, odnosno ne samo naziva, nego i ekstenzije, da li je nacionalni ili globalni? Da li je to tržište, ambicija, da se firma razvija, neki marketing, šta je to što najviše utiče na tvoju strategiju i opredeljenje koje ćeš? Najviše utiče definitivno vaše tržište. Dobro. Ukoliko je tržište u Srbiji, onda je sasvim logičan odgovor da vi registrujete RS domen. Zatim tu stoji strategija. U smislu strategije, registrovanjem RS domena vi uopšte ne pokazujete svoju ambiciju, već pokazujete potencijalnom korisniku gde vi trenutno poslujete i koja je vaša trenutna strategija. A kasnije, ukoliko, kao što sam i rekao malo pre, mislim, ukoliko ambicija poraste, to može kao dodatni domen da se uzme, recimo com ili tako nešto. Ako ja imam firmu u Srbiji i imam registrovan samo .com domen, sam ja pogrešio? Ne nužno, međutim, potencijalno gubite deo kolača ljudi koji vole da vide srpski domen, recimo. Dobro. Da to tako kažem. Zorane, kada kompanija treba da ima oba domena? Po meni uvek. Dobro. Zašto? Mislim da, pričamo o strategiji. Mislim da treba malo široko posmatrati, ne ograničavati se na trenutne razmišljenja u kom pravcu ide firma, čime će se baviti. Nikad ne znate kad ćete proširiti vašu delatnost.
Da nikad ne znate da li će vam biti bitno da i budete međunarodno prisutni. Jer može vam se desiti, recimo, evo, kao što kolega kaže, ok, registrujete RS domen, onda u jednom trenutku, posle godinu, 2, 5, 10, nebitno, želite da se širite na globalno na tržište i super, recimo, imate firma.rs, ok, sad vi mislite odmah, ok, sad ću registrujem firma.com, ops, registrovano. Postoji rešenje, naravno. Umesto, ne znam, $12, može da se desi da platite 1.000, 5, 10.000 dolara. Skupo će vas koštati ukoliko od samog početka ne budete malo šire razmišljali. Uglavnom, gde je publika, tu je domen. Znači, ne publika, nego korisnici ili klijentela. Ukoliko imate klijente u Srbiji, registrujete RS domen, com kao backup samo, eventualno da vam zaštiti brend i to na internet pretraživačima. U suprotnom, ukoliko je mala lokalna firma, čak ni to ne mora, sasvim je dovoljan RS domen, to bi bio moj prvi. Dobro, znači, domen ipak utiče na strategiju firme. Koliko utiče na marketing, koliko utiče na te neke stvari? Pa, što se tiče marketinga, utičite kako. Počeo od toga kako ćete biti vidljivi na pretraživačima. Dobro. Zatim, sam naziv domena nije svejedno koji ćete domen odabrati. Jer u zavisnosti od korisnika koji idu preko pretraživača nešto pretražuju. Veoma je značajno kako glasi naziv domena, jer ukoliko je to neka od, nazovimo, ključnih reči, imaćete prioritet u pretrazi. Naravno, mi ne znamo šta će, ajde da kažemo, budućnost pretrage AI za 5-10 godina, šta će biti odlučujući faktor. Ali, de facto, to je sada jako bitno naziv domena. Ja bih hteo samo još jedno da dodam. Domen je u stvari vaš digitalni potpis. Određuje vaše digitalno prisustvo, online prisustvo. Međutim, često se smetne suma da je domen digitalna imovina. Jer domen vi možete u jednom trenutku, ukoliko se tržište iskaže zainteresovanost, vi ga možete i prodati. Dobro. Mladine, samo jedno pitanje za tebe. Da li, ako imam nacionalni domen, kako ću ja biti pozicioniran kod pretraživača kod Google-a? Ili imam neku prednost ili je to... Postoji blaga prednost za lokalnu pretragu. Znači, ukoliko pretražuju lokalni korisnici iz Srbije, ukoliko imate RS domen, imate blažu prednost u odnosu na bilo koji drugi domen. Mislim, na kraju dana, sadržaj samog sajta je ono što je najbitnije kada je SEO u pitanju, ali domen je tu da da jasan signal pretraživačima gde poslujete i gde vam je publika. Ako se vrši lokalna pretraga iz Srbije za, recimo, nacionalni domen, onda će to biti neka prednost ili ne? Biće, da. Samo bih dodao malo pre kada je kolega spomenuo naziv internet domena. Com domen, ok, on jeste prvi, popularan, međutim, da biste vi našli pravi naziv za vaš sajt, to je skoro nemoguće. Na kom domenu, ako recimo imate jednu frizersku radnju, daću primer, vrlo često će to da bude Petar Petrović petar.com, dok u Srbiji to može da bude samo recimo frizerski salon Beograd ili mnogo kraće. Znači, jednostavno imate mnogo više izbora kod RS domena i jasnije da ciljate vaše korisnike. To je jako velika prednost naših nacionalnih domena. Dobro, da li .com ima neke prednosti kad je marketing i neka strategija marketinška u pitanju? Pa prvo, .com ima kredibilitet. Kao što sam rekao, prvi internet domen koji je registrovan pre 41 godinu. Ima nekoliko desetina miliona registrovanih com domena. Dobro. VeriSign koji je zadužen za com domen, prepoznata firma, kompanija u svetu.
Što se tiče ovoga izbora domena, da, slažem se donekle sa kolegom da je većina, nazovimo dobrih domena, zauzeta. Ali okej, pošto smo rekli tek otvaramo firmu, samim tim nismo još odredili naziv firme. To sve može da bude strategija. Znači, ne ono, registrujem firmu, onda ću razmišljam koji domen. Ne, razmišljamo u kompletu. Dobro, ti stalno hvališ taj kom domen. Mora malo. Pa Nemam, dobro, možda ajde, nemam reci mi, puno... evo imaš zemlje kao što je Nemačka ili Velika Britanija. Oni isto imaju veći procenat i veći broj nacionalnih domena nego .com. Da, slažem se, ali ozbiljne kompanije kako rade? Registruju firma.com, a onda u zavisnosti od geografske lokacije posetioca, onda imaju firma.d, firma.uk ili šta već. Nacionalni domen jednostavno gradi poverenje. Na kraju dana da to nije tako, ni sam Google ne bi registrovao RS domen, ni sam Microsoft ne bi registrovao RS domen. Jednostavno, to je nešto što kod posetioca gradi neko poverenje i daje jasan znak da je ta kompanija spremna za to tržište u koje je domen registrovao, u ovom slučaju RS. Ajmo da vidim još jednu stvar. Podrška. Koliko je značajna lokalna podrška? Puno. Mislim, kada je RS domen u pitanju, vi u svakom trenutku imate neki broj telefona koji možete da pozovete da pitate šta god. Korisnik ima vas ovlašćene registre. Upravo tako. A kada je kom domen u pitanju, to može da bude neko, možda je neko iz Srbije, možda je neko iz Pakistana, a koga ćete zvati? Mnogo je duži taj put podrške. Jel možda se braniš? Pa, donekle bi se složio s tim. Zašto? Internet u Srbiji nije od juče. Ovlašćeni registri koji pružaju usluge registracije RS domena, siguran sam ogroman broj, da ne kažem skoro svi, pružaju i mogućnost registracije .com-a. Samim tim, klijent ne mora da kontaktira, odnosno ne mora da registruje domen preko neke inostrane firme, može preko ovlašćenih registara u Srbiji. Tehnička podrška, da, na srpskom jeziku, je li u pitanju firme iz Srbije? Vidiš, ti si strani plaćenik. Dobro. Ajmo ovako. Ja dam nekoliko primjera, a vi pokušate da mi odgovorite koji domen nacionalni ili globalni bi trebalo registrovati. Recimo, ako ja otvaram firmu u Beogradu koja želi da posluje na globalnom tržištu, startup, da li treba da otvorim nacionalni RS ili treba da otvorim .com? Šta registrujem? Ovo je slučaj kada bi ja registrovao zapravo oba domena. Zašto? Com da bi, eto, zbog internacionalnih partnera, pošto će se posluje globalno, a RS jednostavno da date znak i odakle ste. Ja ekstenziju domena gledam kao prezime. A ako dajete ime firmi, ekstenzija domena vam je prezime. Kao što se svi Srbi prezivaju sa ić, tako ja gledam taj .rs i onda jednostavno zašto se stidite iz svog prezimena? Ti imaš neki argument? Pa, argument zavisi odakle očekujete potencijalne investitore. Ukoliko za startup očekujete investitore da će biti dosta prisutnih iz inostranstva, .com je obavezan, naravno poželjan i .rs, ne mogu da kažem. Da ne ispade da ga stalno napadam, evo, tebi postavim pitanje. Izvolite. Otvaram kafanu u Nišu. Koji domen da registrujem? Oba. A hoću ti reći zašto .com? Ajde, reci mi. Pa primjer radi, evo... A nije kod Amerikanca kafana? Ne zove se kod Amerikanca? Ne, nije Amerikanac, naravno, nećemo reklamiramo Amerikanca i odličan je inače. Pa, da li želite da omogućite nekom iz inostranstva, koji recimo sleći na Surčin, u okolini Niša želi da provede par dana, da poseti vaš restoran. To imaće problem ako je domen nacionalni RS? Ne, neće imati problem, ali će iz inostranstva kad gleda možda imati prednost .com odnosno na RS. Pobedi ga. Kolega, jedini razlog zašto neko ne bi registrovao RS domen jeste da zapravo ne posluje uopšte ovde. Da nema firmu, da je registrovao firmu u Americi i da se zove Joe. Nisam ja rekao da ne registruje RS, ja sam rekao da bi trebao da registruje .com. Evo drugo pitanje, Mladene.
otvaram online prodavnicu autodelova samo za prodaju u Srbiji. Koji domen registruje? Samo RS. Apsolutno nije potrebno ništa drugo. Ajde, sad se brani. Pa ako je ovo Dvoboj, ajde broj miš do 6. Ne, mogu ti brojim do 10, ali niste stalni okrenuti leđima. Dobro. Odbrane od ovoga nema. Evo ovako, IT firma radi outsourcing za inostranstvo. Da ti malo izađemo u susret. Obavezno.com. Se slažeš? Naravno i RS, da. Mislim, ja sam za da se registruju oba. Opet, kao što sam malo pre rekao, kom domen treba registrovati kao alternativu svom RS domenu. I to je to. Jednostavno zbog zaštite brenda. I onda, ukoliko poslujete internacionalno, vi lako možete da prebacite saobraćaj na kom domen. Ukoliko poslujete nacionalno, sav saobraćaj ide na RS i to je to. Znaš, pričamo o start-upu, neka statistika kaže... Sem kada su baš lokalni biznisi u pitanju, pa dobro, tipa pijaca i tako to, onda samo RS i ne treba ništa drugo. Statistika kaže da većina start-upova ima i globalni domen, iako je kod nas u Srbiji procenat registrovanih domena u korist nacionalnih domena. Da vidimo, znači, rekli smo statistika, rekli smo poverenje, da li će kroz neko vreme nacionalni domen nastaviti da bude broj 1, očekuješ da ćemo zadržati poverenje nacionalnog domena u našoj zemlji, na našem tržištu ili... Mene pitaš, mene gledaš. Evo, tebe pitam, ajde. Pa siguran sam da će RS biti mnogo zastupljeniji. Ako već pomenimo RS, ajmo da pomenemo i .srb. Nije puno zastupljen, ali kulturološki nacionalni identitet veoma važan. Što se tiče koma, on jednostavno figuriraće, bit će prisutan, ali kao i u većini drugih zemalja sve veći značaj ccTLD, odnosno nacionalnih internet domena. Evo da proverimo nešto, ja ne mogu da vidim, ali možemo da pitamo publiku da dignu ruke oni koji imaju nacionalni domen registrovan, RS. A koji imaju samo .com, jesmo pobedili, Mladene? A oba? Jasna je pobeda. Kolega? Probali smo. Dobro. Da li ima pitanja iz publike za naše kolege iz ovlašćenih registara? Izvoli. Čujemo te. Dobar dan. Hvala vam na interesantnoj prezentaciji. Ja sam Ivan Romanić. Jedno pitanje više ovako za mišljenje. Da li izbor kom ili RS domena može da utiče, pošto ste obojice iz realnog biznisa, iz privatnih biznisa, može da utiče na to kako bi potencijalni vaši zaposleni budući sagledavali vašu firmu ovde? Nije baš direktno za ovo što ste pričali, ali da li ljudi ovde, po vašem mišljenju, gledaju na taj moment kada biraju poslodavca? Pored ostalog. Ja sad nisam siguran da li sam najbolje shvatio pitanje. Da li neko ko se zapošljava gleda kakav je domen? Da, znači ja tražim posao, gledam firmu i po vašem mišljenju, da li je meni bitno kao budućem zaposlenom u vašoj firmi da vi imate .rs ili .com? Ja ne znam koliko je to nužno bitno, ali da li stvara osjećaj poverenja ukoliko je RS, a zapošljavate se u domaćoj firmi, mišljenja sam da da. Jer jednostavno taj osjećaj bliskosti, kažem vam, kada vi registrujete nacionalni domen, jasno nekome, to je potencijalnom korisniku, kupcu, zaposlenom, kako god, dajete do znanja da ste spremni za to tržište i da nameravate tu da radite. Ja mogu da pokušam da ti dam odgovor onog trenutka kad
saznaš identitet firme, odnosno naziv, odnosno matični broj, ti ćeš vrlo lako doći do podataka o toj firmi. U APR-u i finansijskih i svega ostalo. Tako da ako je nacionalni domen u pitanju, proverivo je sve. Ne znam da si mislio na to. Odgovor je da, u suštini. Moje mišljenje je da. Moje pitanje je više išlo na ono što bi se reklo emotivni moment, odnosno u tom smislu. Ovo se slažem, nije sporno. Sa vama sam na toj nekoj liniji uslovno rečeno, ali bih voleo da čujem i Zoranovo mišljenje. Ako ima odgovor, nije... Pa, pazi, emocije su čudna tema, ali što se tiče toga, pa mislim da prisustvo i RS-a i .com-a za neku firmu, barem za onoga ko želi pre nego što se zaposli da možda sagleda šire sliku, govori o vlasnicima da misle da bi trebalo da imaju neku strategiju koja ne dobacuje samo do jednog dana, jedne nedelje, jednog meseca. Mislim da jednostavno to pruža neki osjećaj, možda lažne, a možda i ne, sigurnosti da se neko stvarno ozbiljno bavi nečem. A opet zavisi od toga, ok, hoćeš da se zaposliš u firmi, super, šta hoćeš? Hoćeš da preguraš 1 mesec, 3 meseca ili malo gledaš dugotrajnije, jel si čuo za tu firmu, možda ti se dopadne, možda želiš da ostaneš duže. Sve zavisi od toga kakav pogled zaposleni ima u tom trenutku kada želi da se zaposli. Hvala. Ivane, iza tebe. Hvala. Moje ime je Žarko Ptiček. Ja bih samo hteo da zamolim obojicu govornika ako mogu da daju odgovor na pitanje da li RS domen slučajno ima neke pravne prednosti, na primer kod sporova koje se tiču domena s obzirom na postojanje stalne arbitraže i nadležnosti domaćih sudova. Hvala. Pa naravno da da. Mislim, vi kada je arbitraža u pitanju imate posla sa našim ljudima i sa našim sudovima, dok kod kom domena to baš i nije slučaj, automatski se uključuju razni sudovi i ostalo. Tako da da, svakako je mnogo lakši taj proces za RS domene. Mislim, imao sam stvarno dosta slučajeva od toga, tako da dosta lagano to prolazi, da kažem. Ja bih dodao, prvo bih se zahvalio na ovom pitanju, jer mislim da ovaj deo nismo obradili u ovom dvoboju. Konkretno, što se tiče gTLD, odnosno .com domena, da, postoji organizacija Vibe u kome možete da se obratite ukoliko smatrate da su povređene neka vaša prava, da li je to zaštitni znak, žig i tako dalje. Ali u svakom slučaju, ok, sad ću zaboraviti da trebam da forsiram .com, ali sa .rs-om je mnogo lakše. Zašto? RNIC već izvestan period koji se meri u godinama je pokrenuo arbitražno telo, gde jednostavno na jednostavan način, bez izbjegavanjem sudova, dodatnih troškova, angažovanja advokata i tako dalje, onaj ko smatra da mu je povređen znak ili žig može na relativno lak, jednostavan i jeftin način da povrati domen i reši problem da se neko, da kažem, lažno predstavlja sa njegovim znakom i žigom. I kažem još jednom hvala na ovom pitanju gospodinu Ptičeku. Da, mislim, ja ću samo da dodam, to se svelo na to da kontaktirate registra, popunite formular, registar dalje šalje i to je to. Momci, imamo još jedno pitanje. Danko Jevtović, pitanje. Ovo nam je 15. DIDS, pa se sećamo da smo nekad razgovarali o tome gde je na Google kao pretraživaču kako se rangiraju domeni. I branilac RS strane je rekao kada otvorite sajt vi vidite naravno domen, ali sada je neko AI vreme i mi vrlo često više ne vidimo domen, nego pitamo AI i dobijemo neki odgovor direktno. Ono što mene zanima to je da li ste sagledavali kako smatrate da se rangira poverenje AI-a prema izvorima informacije koje dolaze iz RS domena i com domena. Da li AI kada skuplja informacije vodi računa o poverenju u sajt odakle informacije dolaze i kako se to odnosi na domen?
Mislim da si ugasio. Ja sam lično na svom primjeru istraživao taj moment. Da, daje jako jasan signal i AI-u i Google-u zapravo šta treba da traži. Tako da RS domen svakako opet ima prednost i kod AI-a. Ako vi njemu postavite pitanje na španskom, naravno neće da vam da baš taj odgovor, ali ukoliko pitate na srpskom, usmerite se ka Srbiji, da, uzima se u obzir RS domen. To se gleda. Da, ja bih samo dodao da što se tiče rezultata, dosta zavisi od toga da li AI koristite kao besplatnu varijantu ili kao plaćenu. Mada u obe varijante prednost ima lokalni, da kažem, sadržaj. Sad, naravno, pitanje je u kom smeru i kako će se razvijati razni AI. Pazite, to je još neka industrija koja je krenula, dosta je u toku, ali je veliko pitanje kako će se to dalje razvijati. Podsjetimo se, Google u početku nije baš tako dobro razumeo, ako ste vi iz Srbije, da li će vam plasirati sadržaj sa RS domena. To je nakon uvedeno, ne od samog starta. Naučio među vremenu. Samo da dodam jednu stvar. Sama ekstenzija domena je samo signal pretraživačima i veštačkoj inteligenciji. Sadržaj je taj koji sve ostalo govori. Znači, kada je SEO u pitanju i pretraga, backlinkovi naravno i sve ostalo. Domen daje jasan signal tim alatima šta treba da vam daju kao rezultat. Šta treba pretražiti. Ima li još neko pitanje? Miroslav Dobronjovski. Htio sam informaciju baš to kako SEO gleda na, recimo, često ljudi uzimaju čak i lokalne balkanske domene gde posluju. Recimo, ako imate isti sadržaj, da li je problematično, jer vi samo preusmerite kao domen, napravite RS ili com i ja preusmerim samo sve to na isti sajt. To je jako loše. Jo? Morate imati različite sadržaje da biste različito Google dali informacije. Pa da, ukoliko hoćete da ciljate različite Dobro, regije, da, ali... ima domena koji, odnosno ima firmi koji registruju i RS i com, a zapravo prikazuju isti sadržaj. Pa ja prvi. Mislim, ja imam i com, i RS, i Srb, i sve to ide na RS. Prosto. Mislim, čuvam svoj brand. Ti si nacionalist. Kako? Nacionalist. Pa malo. A što on sam kaže Google Webmaster Tools ili nešto? Šta vam on kaže? Kako nisam vas čuo? Šta on kaže sam Google sistem? Apsolutno, ništa sasvim legitimno. Sve okej. Svaka firma ima pravo da ima više domena. Da li ćete vi da držite, mislim sad zavisno od vaše strategije i poslovanja, da li ćete vi da imate različit sadržaj ili isti. Neko čak radi, recimo, na kom domenu drži engleski jezik, na RS domenu srpski, na SRB srpski ćirilično pismo i to je legitimno. Samo je bitno da vi Google date zapravo znak da su to iste stranice, to može, samo na drugim jezicima i Google ne pravi problem oko toga. Misliš da je dobro rešenje da se .com redirektuje na RS? A da je sadržaj isti. Da se redirektuje. Može da se redirektuje, a može i takozvani parking domena. Znači, samo registrujete domen i ne pokazuje nikakav sadržaj. To je zaštita brenda. Pa, moje lično mišljenje, naravno, ako je neko radio sajt, potrudio se, najvažnije je bilo da prikupi relevantne informacije, da bi sačinio tekst, odgovarajuće slike, mislim da nije problem. Da, ukoliko imate registrovani RS i com domen, primjer radi, da imate dve različite prezentacije, dva različita sadržaja, u ovom slučaju recimo na dva različita jezika. A tehnički postoji mogućnost da to odradite na istom akauntu, serveru, različitim, to je već tehnički stvar, možda ne bi bilo zgodno da s time zamaramo publiku, ali u svakom slučaju da. Moje mišljenje je da ukoliko registrujete .com domen
da bi bilo, kažem, simpatično, da makar imate jednu stranicu na engleskom jeziku koja vodi do toga. Samo moram jednu stvar da napomenem. Spomenuo sam ranije u razgovoru da i sam Google ima registrovan RS domen, je li tako? Google je malo promenio svoju strategiju, ne znam koliko vas je to primetilo zapravo. Ranije kada kucate google.rs, otvara se google.rs i odmah je sve na srpskom i pretražujete na srpskom. Sada je Google rešio da objedini sve to i da sve to bude google.com, tako da google.rs kada kucate redirektuje na google.com. Malo su promenili, tako da to je između ostalog odgovor na ovo pitanje. Pratite Google, šta kaže, to je to. Kad pričamo o strategiji i o marketingu, nekako promaklo, ti imaš firmu koja ima neke proizvode, domaća firma. Imaš registrovan naziv domena, RS, i treba da lansiraš novi proizvod. Šta ćeš da radiš? Da li ćeš taj novi proizvod reklamirati na postojećem domenu ili ćeš registrovati novi domen i zašto? Da li je taj novi proizvod, taj deo nisam shvatio kao pitanje. Bambi plazma. Da li me razumeš? Firma, novi proizvod. Koliko je u okviru istog brenda, mislim. Znači, nećeš registrovati za taj novi proizvod neki novi domen. Nećeš... Pa ako taj proizvod može da ima, sad opet zavisi od strategije, ako taj proizvod može da ima pričamo o strategiji i o podproizvode, marketingu. onda da, verovatno. Pa, zavisi. Evo, recimo, ne bih želeo da navodim ime firme, ali postoji firma koja jednostavno ima svoj .com domen. Dobro. Većina nije ni čula za tu firmu, ali svaku grupu svojih proizvoda od njih pravi brend. Registruje brend, forsira brend. Dobro. Jer nećete mi naplatiti reklamu, recimo Protect Gamble, PG.com, ne znam da li iko otišao. Procter i Gamble imaju, da, različite, imaju Ariel, imaju... Znači, oni jednostavno forsiraju brand, jer upravo domen i ima mogućnost da radi zaštitu brenda i treba raditi. To zavisi sad od strategije. Znači, to je ono što sam rekao, koliko široko gledate ne u ovom trenutku vaš biznis, nego i u nekom budućem periodu. I šta je pametnije, strateški, marketinški gledano, ako je proizvod firma odavde, novi proizvod, šta treba da registrujem ja? RS ili kom? RS, naravno. Uvek RS. RS neka bude polazna tačka. Sve ostalo može kao dodatak. Ima li još nekih pitanja? Oprosti. Ja sam... Pritisam kako se ovo koristi. Aha, okej, izvinjam se. Htjela sam da pitam, pošto moja firma ima CORS, odnosno KORS, da li treba imati i to, mislim, ostati na tome ili ukinuti ono ko, a ostaviti samo RS? Ne, sad ću vam reći jedan... Ja se izvinjam, kolege, mogu samo da pitam, a kako glasi vaš domen? aerobalkan.co.rs. A niste registrovali aerobalkan.rs? Ne. Odlično, požurite, možda ga registrujem u toku dana. Ne, šalim se, zaštitite naziv firme, nemojte dozvoliti da neko registruje .rs i jednostavno odvlačit će vam klijente. .rs je domen koji je, odnosno ekstenzija predviđena za firme. Samo firme mogu, da, to sam teo da kažem. Ali je pametno da se, Mladene, šta? Registruje i... Naravno i RS. Već postoji RS, ali to je udruženje iz Niša. Tu ste u problemu. To su one stvari o kojima smo pričali, gde se dešava da imate isto ime i sada kada neko kuca, recimo, ime vašeg brenda u Google-u, pojavit će se i Pera, i Mika, i Žika, i Marko, i stvara konfuziju. Zato je najbolje kupiti što više domena. Mislim, nije... Ne kupuješ ih... Dobro, ne morate baš ove indijske... Pa ne kupuješ ih na kilogram. Nije na kilogram, ali interesantna je tema. Postoji potencijalno ozbiljan problem ukoliko registrujete, recimo, RS ili CORS, a ovaj drugi ne registrujete, možete i lako doći u situaciju da neko treći registruje onaj drugi i da ostanete bez... Još neko pitanje?
Poštovanje, Ilija Baušić, Smart Life. Zanima me koja je preporuka za region i za isto govorno područje. Pošto možemo naći situaciju, ne znam, da se registruje recimo domen bageri RS, u Hrvatskoj postoji već takav neki, ali da kažemo se ne bavi istom delatnošću, a .com je zauzet. Da li se u tom situaciji oslanjamo samo na RS za region ili menjamo domen u zavisnosti od područja? Ja bih promenio ime firme za početak i zakupio registrovao zapravo sva 3 domena. Dajem primjer, ako vam treba, uvek je dobra praksa. Ukoliko gađate nečije lokalno tržište, spomenuli ste Hrvatsku, treba da registrujete HR domen, u Srbiji RS, Makedonija MK, i sve to objedinite, da li ćete redirekcijom ili ćete... Ali nije neophodno. Nije neophodno, naravno. Opet, ako birate samo jedan, izaberite ono gde vam je glavna klijentela, publika, šta god. U suštini ne znam ko je pobedio, da li RS ili com, ali jasno mi je da mora da postoji strategija koja će opredeliti firmu za registraciju domena. Još jedan aplauz za naše učesnike. Hvala vam. Hvala vam. Ja samo da kažem, meni kad padne na pamet neka poslovna ideja, ja prvo pitam je slobodan domen i onda uzimam ako ima e-com, a uzmem prvo RS. Jednom tako, davno, draga moja Majo, pre tamo oko 2007-2008, neka firma Slovenija, ovo ono, i ukradu domen. Eto, takvi su to ljudi. Šalim se malo, veliki pozdrav za deželu. Drage dame i gospodo, stigli smo do naše prve pauze i prilike da se osvežite i pregledate vaše mailove, da vidite šta ste kupili od domena. A vidi ovo što sada tako reklamno zvuči. Za miris sveže kafe u holu pobrinuo se sponsor kafe pauze unlimited.rs. Uživajte, vidimo se za 30 minuta. Vidimo se za 30 minuta. Hvala.
Tan, taratan, tan, tan, taratan, tan, dun, 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 dun. Dame i gospodo, nadam se da ste imali prilike da odmorite na ovoj pauzi, da ste se malo osvežili, da ste se spremili za ovaj blok. Ja sam kao pričam da ispadne lepo. Uz unlimited.rs. Uz unlimited.rs, tako je. Od pauze za ručak nas deli panel, predstavljanje istraživanja i drugo Keynote predavanje. Nastavak programa započnemo jednim vrlo zanimljivim i pametnim panelom, jer mu samo ime glasi Pametno poslovanje, pametniji domeni. Sledeći talas digitalnih brendova. A domeni više nisu samo tehnička neophodnost, oni su postali i strateška imovina brenda koja oblikuje poverenje, vidljivost i identitet mnogo pre nego što korisnik uopšte dođe do proizvoda ili usluge. A u panelu koji nam sledi, stručnjaci iz oblasti brendiranja, prava, digitalne strategije i tehnologije okupili su se kako bi istražili zašto su domeni, a posebno lokalni domeni, važniji nego ikada. Diskusija će se takođe baviti time kako porast pretrage vođene veštačkom inteligencijom, automatizacija i digitalno donošenje odluka menjaju način na koji se domeni otkrivaju, procenjuju i stiču poverenje. Kroz ovu panel diskusiju preispitaćemo tradicionalni pogled na domene i razmotriti njihovu sve veću ulogu u pozicioniranju brenda, tržišnoj kredibilnosti, pravnoj zaštiti i digitalnom suverenitetu. A sada bih zamolila moderatora Dušana Simića i učesnike Kristijana Hansena, Bodora Čabu i Dušana Popovića da se popnu na binu. Gentlemen, the floor is yours. Welcome. Hello, everyone. Welcome back to our panel, Smart Businesses, Smarter Domains, New Wave of Digital Brands. Today, I have opportunity to speak with excellent experts in this field, Mr. Christian Hansen, Mr. Csaba Bodor, and Dusan Popovic. So we already heard the introduction for this topic. Basically, today we will speak about connection between brands and domains and how it matters in digital world. So I will start with the question. Usually when we speak about domains, it is technical formality, but can it be a strategic decision for a brand to decide which domain to use? Mr. Christian. Thank you very much, and thank you for giving me the opportunity to speak here in Serbia. What a beautiful place, and I hope that the introduction said something really nice about me. Yeah, how does it become a strategic decision? If you do not care about the data and your customers' data, the search patterns, so if they buy stuff from you or if they use your site for something else, then it's not really important. But if you do have a say in this, and if you want to have, understand the customers and your visitors' patterns, it is paramount to have a domain name. A good example of this is, for example, if you know the story about Nike and Amazon, they decided to withdraw completely from Amazon because they learned that Amazon knew more about their customers and their habits and could, by that way, point them to other vendors instead. So if it's important to you to understand your customers and keep your narrative about whatever it is you do, sell, or provide, then a domain name is a very, very important strategic thing to have. And tell me, is there a difference between a local brand and the global brand? Does it have the domain name? Does it have the same influence, or is there a difference? Well, it depends on what you want to do with your domain name. But if you're a small business, if you're a government, or if you're cultural or educational, I think that the local domain name is really important. It's like a proof of concept, a proof of acceptance up front. You know you're talking to your local, your Danish government, your Danish institutions. So I believe that it's really important. Also, from a search point of view to Google, it is geo-targeting automatically. So it's a very important thing. Mr. Csaba, Christian just mentioned SEO targeting. How local domains can influence decision making for customers and optimizations for brands on the local market? First of all,
thank you again for inviting us and me to here. I'm really glad to be here. And if you just take into consideration that now that AI search and AI usage starting to increase and increase more, basically it started to increase the zero-click search, number of zero-click searches. It's almost reached 70% last year, where after somebody searches on Google, they never click. So if you consider that you will see that the only thing that these customers or potential customer will see is your domain name, not your content, not your logo, not your branding. It's just your domain name. And they will make a decision about what domains they see on the search results, what answers they get from the AI summary, and that one or two short sentences what they get as a summary from the content of yours. So basically it's very important because local domain names usually signals trust, usually signals focus. It means for the customers basically that we are here for you. We are trying to service you in your language, in your legal jurisdiction. And if you just think as a customer, if you can decide from a generic global one or a specialized local one, what was made for you, statistically, they will choose in higher numbers the local one. Yeah, I have read, I think it's Stanford research that 85% of people already make some decisions or have a perception about brand according to the domain name and the website design. Connected with this question, tell me, usually some people think that having a social network is enough for some small brand. How having a domain can make a competitive advantage, and what is a benefit for a brand to have his own website and domain, not only social network profile? That's actually a huge and hard topic for gTLD because, of course, there are pros for only having social media presence. It's easy, it's fast to set up, so it's really hard to show this kind of domain users or this kind of consumers that if they only have social media presence and they actually build a brand on it, they have they expect some income from that channel, that they will not have control over that channel. It can disappear in an instance. Somebody somewhere in the world can decide that they will switch off your social media presence temporarily or as a finite decision, and you cannot do basically anything, or you have very little options to do about it. But when you have your brand as a domain name, you can still have the pros of social media presence, but if the first point of contact is your own domain with your customers, you have control, so you can set up another system to serve them, you can direct them to another social platform if you will, but at least you have control and you have the first and most important touch point with your customers. It's your own domain name. And now if I can just add to that, also a very important thing is when somebody buys something from you and you receive an invoice, it's much nicer to get it from a domain, web domain, than from a Gmail or a Hotmail. A recent study from VeriSign, the .com providers, shows that the trust in Gmail when it comes to stuff like this is very, very low. 70% believe that it's fake. So you can sell something to somebody, but then they send the invoice comes from a Gmail, and it may end up in spam. It may be blocked, so it's really important. We come just to the legal part of that. How is it easier for a brand to protect itself when it has a local domain name? Well, I was just about to jump into this conversation because I would like to add the legal perspective to what you just said regarding the profile on social media.
if you have only profile on social media, you basically depend on the social media operator, on their internal rules, and you can easily end up without your profile in which you invested a lot or years of building a reputation there. These social media companies are basically running their own parajudicial system. They have their own internal rules. You've all seen their copyright policies, trademark policies, and this is what they would enforce if there is a problem. So it's much easier for you to even to defend yourself if somebody else is trying to register similar social media names, profiles, if you are a trademark owner and if you are a domain name registrant. So the good legal advice would always be to have your local domain name registered as a first step, something that was said in the previous panel. This is really the best advice, to have your own local domain name, and then to start from there, registering international domain name, generic, and profiles on social media, but never skip this first step. And for this part of responsibility, if you are selling the goods, for example, if you have both the local domain and .com, who is responsible? Which jurisdiction is that if you're a company from Serbia? This would primarily depend on where do you sell the goods, not necessarily where the domain name is registered. But what also can be relevant is also, are you targeting audience in a particular country using a particular language? Are the prices in particular currency, etc.? This could also be elements that will be taken into account. And I would add, it's not just about social platforms and .com as the most known and used generic TLD, but other CC-TLDs. So you always see trends. That was a trend, I would say, 8 or 10 years ago for .ly. Anything was ending like li. And I would be curious that how many people know and how many .ly users knew that when they sign up for a domain name like that, they basically are under Libyan law and Libyan jurisdiction and just trying to solve a problem or a dispute in a country's, based on a country's law, but you are really not familiar of. I think it makes really hard. But it's the same with .io. It's Indian Ocean territory. It's in the middle of the ocean between Madagascar and India. And just imagine getting a dispute resolution process in place and trying to get somebody else to change their mind based on that law to benefit you. It's really hard. So I would add this, it's not just about .com and about social platforms. I think it's important to find that local TLD where your customers are and what basically it's local TLD you will choose jurisdiction. Are there any data that shows that people believe more to local domains than to global domains regarding, for example, for small brands and medium enterprises? I don't have data in that kind of detail, but what is already available for last year, .com is basically, it was shrinking like close to 3%, and CC-TLDs of Europe increased by more than 10%. So basically, if you just see that high level of data, you could say that people are choosing more local names and they are letting the generic ones just to be deleted, or but I'm not sure that the data is on that level, but I can answer that question for sure. Yeah, because when I think about the local domain names, when I see some site that has extensions .rs, I think that me personally believe more in that brand because I have idea that I can find who is the owner, that I can reach to customer support in Serbian language and all other stuff that are important for a consumer.
So based on that, I'm thinking that local domain names can be competitive advantage for small businesses here, for example, in Serbia or in Denmark or in Hungary. And my question is, can the choice of the local, for example, local domain name, can be part of brand identity? For example, just like color code, brand name, other brand assets that are important for building identity. Can the mere name of an extension of domain, can it be the part of brand identity? I believe so, definitely. We have a huge discussion in Denmark. I guess we have that in most part of the world about fake news and where people get their information from. We have a national broadcasting company, and it's called DRDK, and it is the .dk is their brand. I mean, they see it as a brand. They would never change that. And people that search for news know that when they go to that source, it is it's the official. It's not a government source. It's the official. They are independent journalists, but they're funded by the government. It's a valid source. It's validated. So of course I can see that as a brand. The same goes for other things. But the .dk, as you said, it gives you a lead. As a customer, if you want to buy something, okay, it's in Denmark. It'll probably be shipped already tomorrow. If there's issue with the product, I can contact the customer service. I can send it back easier. And if there are disputes later on, there are local. The cool things about the CCTLDs is that we don't have to apply to the ICANN rules regarding fixing disputes. We have our own rules, and it's quicker, and it's in Danish, and it's way cheaper if something happens. Yeah. We are living now in the times with a bunch of deep fakes and fake news, and I believe that everyone are interested in the future of credibility for information for sites. Is it maybe the future role of the domains and the sites as a source of credibility? Because on the social networks you can find everything, and you don't know which thing to believe. So what is, in your opinion, what is the future for domains regarding credibility and trust? That's a complex question. What we expect will happen regarding in this AI paradigm shift period is that the domains as search engine optimization tool will morph into an identity, it's a provider as an identity, brand identity tool. So for the same reason what I just mentioned before, that this will be not just the first touch with your potential customers or users, but it will be sometimes, and many times, it will be the only touch with them. And other part of this equation is as more and more agents and AI tools searches the content on the web, they're trying to figure out what to trust, what to train their data on, and what not to use as search result or training data. And what we hear, but I don't have exact data on this, is that they are trying to select and prioritize that content that has structured data on it and has local relevance for the search topic. And it's not just means local CCTLDs, but it definitely prefers local CCTLDs and content what is well structured, and somehow they find it deemed credible. And if you put this together, that the consumers basically only see your domain name as that is the first point of identity, and they have to decide on that domain name in the AI search space. And if your data is actually used and presented to the users in these AI search tools, then it's definitely something, and we expect that this identity part of the domain name will be more and more important in the short and middle term. So now
one of the challenges for brands is to adapt to AI development in that field. How can brands improve their visibility? Do we know how AI large language models work? How they choose which brand to put first in the search? Do we know how they work, or this is right now it's just guessing? For me, it's guessing. I think for that you are a better person to answer. But yeah, for me, it's just trying to get my knowledge and information from the same sources as most of us here. So I'm not an AI researcher myself. I cannot answer that. Yeah, because I read some article that says that the biggest challenge for small and big brands right now is how to adapt to AI search. It is different than SEO, than traditional search results till this moment. So basically, they're trying to crack the code, how to be mentioned first, how to make a difference in the market. And regarding that, we know that AI changed many different things, especially in legal part. So the question for Dusan is how this AI search can influence from the legal perspective domains, and how AI development does it change anything regarding legal issues? Well, it does. It changes a lot, but we are still not aware of all the consequences. There is one aspect related to this ranking of your brand in the results. This is basically the old story, but now applied to AI searches, because this could be also a sign could be an abuse of a dominant position of search engines. So we will probably face some cases in the upcoming years regarding that. And the way in which the brands are ranked should be clear to the brand owners. This should not remain black box. There is a huge concentration of power in search engines. This is the story we've been telling for the last 20 years, but now it's a new phase because it's AI powered. And related to the use of AI in the context of domain names, I would like to mention that now we could also use AI to invent a domain name, to create a domain name. So this is something which is happening. And this can be challenging legally from the perspective of intellectual property law. For instance, there was recently a court decision in Germany 2 weeks ago by a regional court in Munich related to the protection of a sign which was created by AI, copyright protection, which was rejected by the court because the court found that there is no sufficient human originality. So when you are prompting according to the court, that is not sufficient to prove that you actually created the result, because humans do not know exactly what will be the output of your following your prompt. So although the person in this case was prompting several times, it was not just like one simple prompt to create a sign. This was not found to be sufficient for copyright protection. But on the other hand, this could be sufficient for trademark protection, because in trademark law we do not make this point on this human originality. We can protect signs which are just distinctive, and you could argue that by using AI you can make a distinctive sign. So these are all questions which are not fully answered. We are now facing some cases, and we need to wait for at least 2 years to see where the case law, how the case law would settle. At this moment, there is 108
copyright disputes between copyright owners and AI companies in the world. So there are different outcomes in different parts of the world. And even the case I mentioned from Germany, which is probably the most relevant for us because we're all Europeans, this is just a regional court decision, so there will be an appellate proceedings. So it's a bit early to fully answer this question. I believe that in the next 3 conferences, we will still be discussing the same issue. I know that Denmark is the first country to protect people's own right to have their pictures, voices, and other personal identification online to be protected. You can put a code, I think, on that picture, and to be forbidden for AI models to learn from your pictures. So basically, there are some moves in a good direction. When we speak about disputes, how easier for a brand is to have a, let's say, to be protected on the local market when you have a local domain than when it has some generic domain, for example, .com or .ai? I would say much easier and cheaper. Because you would resolve this dispute either before a national court, which is not a good option, or before a panel which applies alternative dispute resolution rules. So in most countries, like in Serbia, you have these national ADR, alternative dispute resolution rules, which are similar to those applied for COM, UDRP. But they are applied locally in local language by local experts, panelists, and this is much cheaper, of course. So if we discuss Serbia in particular, there is a commission established by RNIDS, the Serbian CCTLD operator, and the Serbian Chamber of Commerce, which resolves these disputes. And this is done quite easily and efficiently. Normally, this dispute would last for 2 months only. So compare this to a typical court procedure, which is, let's say, 3 to 5 years at least. And it is enforced also easily by the local CCTLD operators. So this is why, especially small and medium-sized enterprises should always choose a national domain name. Christian, a question for you. How important for the public sector, for institutions or educational some companies is important to have a local domain? Is it important for a digital infrastructure of the country, or is it just formality? Okay, you are from Serbia, you have to take .rs. From an infrastructure perspective, I don't think it's important, but from the perception by the end users, it's paramount. If you want to get in touch with your, healthcare, if you want to get in touch with something governmental, or if you want to apply for a university or something like that, it is important to know that it is the local one you talk to. Again, back to some of the things we talked about if it's a business, you can speak to somebody in your language. It's more transparent with the law. We have the same way of looking at the disputes in Denmark that you have in Serbia, pretty much. We have a board that is independent of us, but we work closely together with them. But the fact that everything governmental should be on the local domain name, including education, healthcare, I think that's very important for the end users. It's trust. And also, if you choose to use AI to find these things, I know that AI doesn't use the same patterns when it like SME or SEO, but it inherits some of it. There's the geo-targeting. Immediately you will take that. If I'm writing in Danish, saying I want to know what university can give me this course and that course, it will know that I'm looking in Denmark because I write in Danish, and then it will look for the Danish local domain name for the university. So I think it's very important for the trust factor. Mm-hmm. Because
there is data that shows that from month to month, people more and more are seeking information on large language models, and the site visits eventually will drop in the future. So is there a different role for sites and domains? Maybe Csaba? Is there a different role for the sites and domains in the future? Do you see it? There is different, why people will go on the site? Absolutely, but I will basically just repeat myself that it's part of your digital identity, that what is your domain name, and if you have to do all the changes what is required to transition from this search engine optimization-led world to this new LLM-based search world. And in order to do that, you basically have to optimize for data structure and trustworthiness. And this is the part where actually a local CCTLD and a local TLD can help you, because if you start up a brand and you have legit content on the website, you will, what we heard as basically you will inherit kind of the basic trustworthiness of that CCTLD. That's what Christian mentioned also. So when you starting a new domain name and you start in a space where it's very low level of abuse, where it's known that local dispute resolution it is working, that this knowledge is known usually for search engines and LLMs also, that the content from that part of the web and the internet is usually more trustworthy. So what you can do is basically optimize for your consumers if they are locals in the local language. That's your best option, basically, to use the local TLD and build upon that with structured data and specifically creating content what LLMs and LLM search tools can use to put in front of your potential customers. And this is actually one of those places where I like AI, because AI can help you to create AI-friendly content. And we see more and more CMS systems that, or CM systems that does this for you or help you with it. We're in that transition period for ourselves in .dk, because we know if our customers find us through AI, we need to be optimized to that. But you see more and more of these AI engines that help us create content that is friendly to the LLM searches, and that's a positive thing. Yeah. If I can just add something where we were like 2 minutes ago, I think it's important to mention this, especially to those who are, in the early days of starting their online business, and typically they do not anticipate all the legal issues that can happen, and typically people don't like lawyers and speaking with them. So thank you for having me here. I appreciate it. But the good and free advice would always be to do both. So not only register a local domain name, but also at the same time register a trademark before the national IP office. So this should always go together. All these disputes we are discussing and resolving before the commission I was just mentioning a few minutes ago, they are linked to the fact that somebody registered the domain name but didn't register the trademark, and vice versa. So this is something that should always go hand by hand, and this is not the same procedure. People tend to forget this. So you should do both, one before the national IP office and second before the registry operator. Csaba, did you have something to say? No, I just pointed to Christian because they have a tool specific for that. Yeah, we have a tool that helps people with that. You can, if you have an idea for a brand name, you can type it in, and it will look if it's available as a domain name, and it will see if it's available or if it's taken already as a trademark, because we can't decide that. It's a process. And then also if you can get it as a company name, because in Denmark you have to register companies. And we have national registries for these, so that's the thing. But to follow up on this, when you register a domain name, and considering that local domain names are basically very cheap, so if you have a brand that you perhaps have ambitions for, or you can see grow, it's an idea to
to register domain names around your own domain names. That could be with hyphens or different spellings or stuff like that, to make sure that nobody else leeches on your brand later on. So and we're trying to figure out if we can get AI to help us create even better examples to protect your brand. To define all those possible cases where your brand can be attacked. Precisely, down to typo squatting almost. Since we have a Serbian audience, I will just mention that this is all, verifiable online. You can check the website of the Intellectual Property Office of Serbia to check whether a trademark you would like to register is already taken. And of course, you can check the website of Runit and verify your potential domain name availability. Can you sue someone who took a domain similar to yours, but it is not the same? What is the legal consequences for that? Well, the answer depends on the circumstances. How similar is it? Is it confusingly similar? Is it taken, registered in bad faith or not? So there are nuances. So the answer to your question could be, yes or no, depending on the facts of the case. In Denmark, it's written into the law regulating domains in Denmark that, if you do something that we call this typo squatting, then we automatically take it away. There don't even have to be a dispute about it. If it's done in bad faith, of course, it can be an accident. And then most times they just say, oh, I didn't know that. And then that's it. It's no big deal. And actually, we expect that this kind of, not in bad faith, but by accident, close to other domain name registrations will increase because, just as you mentioned, more and more people will use AI to create new brands, to figure out new domain names, and these LLMs will not check by themselves automatically the IPOs and IP sources. That if that's trademark is already registered or if it's close to another trademark. So what we expect is basically more and more kind of these accidents will happen. So it's basically just a higher load on the dispute resolution processes of us and probably for .rs also. Again, what you can do is preventive protection. If you do that, basically make your life easier, but of course this has costs. You have to keep these domain names up, so it's only worth to do it when you have a certain level of presence on the web. Do you think that having a local domain has something to do with national pride, maybe? Or is it just functional? I believe so. It's like, history of Europe and how everybody's really sticking to their own languages. I think this is in kind of the same mental category that this way you can emphasize your culture and the group you are part of it. From statistical point of view, we ran a research 1.5 years ago, and what we found is basically .hu is the go-to ccTLD for 92%, in 92% of the cases when a Hungarian wants to register a domain name for the Hungarian audience. So it's basically in almost all the cases. And I imagine it's kind of the similar numbers for .rs in Serbia and .ek in Danish. What is your recommendation for a brand, for example, small brand entering the market? Do you have some recommendation from your perspective? First of all, get the domain name, or figure out if you can get it. Somebody else could have it already, and then start there. Make that your digital base. That's your backbone. Then you can do all the other things, whether it be social media or anything else. But start with the domain name if you want to be seen online. Definitely start with the domain name. Yeah. We work in the business, so we had some issues when our government basically had a press conference and started to talk about a new domain name, but they forget to actually get the domain name before it, and it can create a huge pressure on the ccTLD. It's the same for companies also. So please, if you have a new idea and you already start to marketing it and tell the public about it, register it first. I think that's the main stuff to do.
I have to add register a domain and register a trademark. Otherwise, you will end up discussing with lawyers at some point in your and of course, register the company if it's in Denmark. You have to do that. You should not say that. Few questions more before we ask audience. Do they have some questions? What do you think will happen in the next, for example, decade or several years? Do you expect increase in local domain names? Is it some trend visible? I would say 50-50. 50-50. Actually, it's again, it's another research of us. We try to figure out that how this AI impact, how this AI change will impact .hu domain name registrations. And what we found, we created a force field analysis, and it's just slightly more on the growing side than on the decreasing side. So I would say in the next 1 or 2 years, we expect a slight increase. But after that time, I have basically no idea. I would expect stagnation and probably a stabilization phase after it. What we see, it's AI itself not, it's not the cause for just letting domain names away. So we probably will have the same number of domain names, but we don't see it as a force to have more and more domain names either. In Denmark? I think pretty much the same. There's a saying that all the good domain names are taken. I kind of disagree there, because you can always come up with something. But I, as long as we can keep the level and keep the market share towards com, I think that's a good thing. But we also have a geopolitical situation that can impact things. We used to be good friends with the people on the other side of the pond. We don't know where we have them now. So there could be a move there that people and companies will move away. We have, everybody knows Lego, the toys. Lego has a .com site. They don't have a .da site or .dk site. I think at some point they will do that, because they know there is a geopolitical situation that is different now than just a few years ago. So if they take DK, can they defend themselves better? What is that? Definitely. Yeah. I mean, we have the same rules for disputes and stuff like that, and the Lego is trademarked. They have the company, everything's in order, so they could get that. They've been established as a brand for a long time, so I'm pretty sure that if somebody has already bought Lego.dk and parked it, I think Lego has bought it and it's just parked. But I think they should move, and I think they will at some point move. At least towards their customers in Denmark, because right now it's a .com site, and it's kind of silly from a Danish point of view. Yeah. So basically, I think that the rise or the fall of domain names is connected to economy. And security. If there is a good situation, good economic situation, more people will try to create businesses, and they will need more domain names. In the economic, if the situation in economy is bad, I believe that there is stagnation. But I agree with you that basically what we see is it's not a strong correlation, but it's kind of the biggest correlation from different parameters we tried to find and analyze, is that how your economical situation, what is the economical situation in your country. For CCTL, this is basically, it's the country and the same language speaking group. And if the economy is good for them, basically it means more domain names. If it's stagnating, you will see that in domain names also. Also, the fact that abuse is on a rise constantly. We see more and more phishing, we see more and more smishing and stuff like that. If a zone can brand itself as a safer zone, nothing is completely 100% safe, but safer than, let's say, .com, I think that will be a factor also, because that is a brand that both the company but also its customers knows that if you go in here, you're safe, your data is safe, your credit card information is safe, your orders are safe. I think that will play into it also. So there is a rise in safety issues globally right now, which can be defended with good domain names and
local, special local domain names. Yeah, and we have an open WHOIS database. For those who don't know what a WHOIS database is, it's pretty much the database about everybody that owns domains in Denmark. It's open. Everybody are presented on our site. You can apply to become a private citizen that doesn't get your information shown, but then we have made it so that we can actually help somebody contact that person, because we need to know the ID behind a registrant. It's mandatory, and it's been since 2017 with an ID control. And from this year, it's mandatory for everybody, and we will do it even more often to make sure. And this is, of course, in the keel of NSI 2, which has done a lot on this level. And I think this will be a thing that people see as a positive thing. That, you know, if I get scammed from a website, I can go to the .dk's website and find out who is behind this. Even if it's a foreigner, they have to be presented publicly. Yeah, I know that. I heard for a scam that someone changed the Microsoft the letter M. They created R and N that looks like M if you're not paying attention, and they scammed a lot of people. You mentioned good brand and domain names are taken already, but can you give some advice how to create good domain name? That's really hard to see. Yeah, especially right now when good ones are taken. Well, it's just a saying, and as I also say, I don't believe that 100%. But you have to take into consideration that a lot of good names are taken, but it depends on what you want with it, what your company's called, what your reach is, stuff like that. It's a hard question to answer solidly, I must admit. Maybe you have something to add there. Again, just a few data on that, but we see that they were taken. Let's say, I wouldn't say good domain names, the high value domain names were taken. But what we just saw last year, that one of the biggest second-hand domain player who controlled more than 5 million domain names, they just let 900,000 domain names go. Because, yeah, on the higher end of the segment, like what happened last year, chat.com or econ.com, that they are very, very high value domain names, but everything what is in the middle, they basically lost or starting to lose value, because this paradigm shift that is happening or started to happen now, you have more options to create a domain name. You can create more, a domain name that is more a digital identity, again, which I just mentioned plenty of times during this panel, and you don't have to be search engine optimized. You can be more optimized on what you are and what is your offer. It can be longer. LLM and LLM searches doesn't care about how long is your domain name, what is your content, and then you can choose basically not just that short kind of domain names, you have more options. So what we see is basically the numbers of the domain names will stagnate, but the structure of it will change. And in that regard, I believe this middle section of the second-hand domain market will decrease in price and new domain names will arise. Okay, thank you. Now we came to the part when we ask our audience, do they have any questions for our guests? Ili ima nekih pitanja? Yes, thank you. Hello, everyone. Diana from .rs.serb. And I have a question for you all, my colleagues from the industry and also professor. We've heard the word value just recently, but in terms of money, but not in the terms of value. So we know that ccTLDs are on the internet much longer than huge platforms, but we were actually discussing all this time. But can we maybe shift the perspective in terms that choosing ccTLD actually means advocating a given value, or actually saying to your customers, because we link brands with values, don't we? We stand for these values by choosing ccTLD, which means we stand for safer internet. We take care of our zones. We implement local and international legal requirements to keep the zone safer. We also don't feed the tech oligarchs with your data, because we will,
demolish end-to-end decryption in Instagram messages, which is a quite popular e-commerce format in Serbia. So basically, can we maybe communicate that a bit stronger, that I should basically choosing the CCTLDs, choosing a different set of values, I mean locally but also globally, that our business stands for something more than just choosing the cheapest or more convenient and less reliable option. Maybe we can, deliberate that from legal point of view, and maybe from commercial point of view in terms of some values that we all share. Thanks. Well, I can only agree. As a consumer, I was going to say the same thing, that for me as a consumer, seeing a local, a national domain name gives a certain positive message to me. Even some kind of patriotism from coming from the registrant, that it opted for a national domain name. There is no dramatical difference in terms of applicable rules. Everything is more or less harmonized nowadays, but it's of course much easier to enforce national rules before national bodies, which I elaborated already. But speaking as a regular consumer, this really does give me some insight into values of the domain name registrant. And also, I think we should work together with our registrars, because they are the one that the people that want to buy domain names start with mostly. Most Danes don't know who we are, but they know who one.com is. So I think we should work closer together with them. But as a registry as we are, that is what we spend our time on when we promote ourselves, or when we do. That is making the Danes understand that the zone is among the safest, and they know their data is safe with us. Our zone is protected, and they can always find out who's behind the domain name, whether it's because they've been scammed or if they other issues. I think that's something we can promote, but our registrars need to get working. But they work in volumes. They work. They don't think that way. But maybe we could enter into dialogue with them. I basically agree with most of the values that you just mentioned, and actually I would point that you mentioned convenience. I definitely think that nobody chooses the local national CCTLD as a convenience. I'm quite sure that we usually are harder to use, harder to register a domain name. I have no idea if that's the case with .rs, but with .hu, it's definitely, you can easier and faster can register a .com than a .hu. So it's already signals to your potential customers that you actually took more steps to actually use the one what is safer, what actually has more trust, and to have to be compliant with the local rules. And if that's the case with .rs also, and I'm curious about your answer on that, it's definitely the same. They already signaling that they are willing to make the extra mile to communicate with you on your language with your culture. So I think that's definitely a good point that you made. Do we have any further questions? Dva pitanja. Samo zadržite ruku da dođe mikrofon do vas. Well, first of all, thank you very much for interesting discussion. I'm Igor Mocna. I'm an IP lawyer. I'm a UDRP panelist, and I also represent complainants and respondents in domain name disputes. So my question, actually to all of you, to anyone who wants to answer, and it's about secondary market in domain names, something that you touched upon briefly in the end of the discussion. I'm talking about domain name investors. It's one of the group of businesses that we haven't really discussed much, because we talk about businesses choosing between gTLDs and CCTLDs, and domain name investors are considered like legitimate businesses unless they target a specific brand. But I'm not talking about bad guys who buy Lego.something or Coca-Cola.something and try to sell it to Lego to Coca-Cola. I'm talking about people or businesses that buy maybe generic dictionary words or acronyms that have multiple meanings and they have multiple potential non-infringing uses. And domain name investors are widely accepted as part of the domain name community. They're stakeholders, as we say at ICANN.
And but when we talk about domain name investors as business, as legitimate business, they usually deal with gTLDs, and there are very few ccTLDs attractive for domain investors. Maybe there are some exceptions like .ai or .me. But do you think there is a potential for ccTLDs in general, and maybe you can talk about your specific ccTLD, to become more attractive to domain name investors? Again, good domain investors, not the bad guys. Thank you. That would actually go against our goal to be secure and actually be used. So for 20 plus years for .hu, it was a goal not to have any parked domain names in the zone and not to have domain names registered to be parked. And it's kind of correlates with domain name investors who are not using actually the domain name. They only have it as an investment. So I would say that's not a goal for us in our case to be more helpful for domain investors. Of course, they can always buy it, but we're not actively trying to help them. I agree completely. It's not something we encourage. I think if you do it as a warehouse and you expect it to become something you can sell later on, you can get in trouble legally in Denmark because that's not legal. So we won't press that at all. We call it warehousing, and we don't accept it. So, or a super registrant sometimes, because but if they just buy it and park it, I don't think we worry too much about it until it becomes an issue. I agree with you. This could be a topic at the Montenegrin conference. Čini mi se da imamo u četvrtom redu. Četvrti red sredina. Thank you for the very interesting discussion. I'm Vladan Petković. I'm also a lawyer who managed to sneak into this conference. I have one question which is a bit broader than the domain topic itself, but it's connected to smart doing business. So it goes firstly to Professor Popović, but also any other panelists who would maybe like to comment. Professor, do you maybe have some suggestions for somebody who plans to start his own business? He has some business idea which is connected to developing a certain software, but the software itself hasn't been developed yet. Can he in any form or way protect from the point of intellectual property protection his business idea? Thank you. I'm sorry, I don't see anyone in the audience, so I'm not sure where to look exactly, but I heard you. Software is a very sad story in intellectual property law because some decades ago when we were discussing how to protect software, we made the wrong decision. So we decided to protect it by copyright, which is not a great solution, as we can say now, some 40 years later. You mentioned idea. Idea in general is not protectable, just the form in which your idea is being presented. You should be very careful in sharing your ideas with your colleagues before you actually develop a product which could be protected by copyright. And the other issue with that is something we are seeing constantly in Serbia, since IT companies here mostly cooperate with the United States. European and Serbian copyright law is quite different to the American one. We have this moral component, moral rights, and the Americans see copyright as a purely economic right. So it's very difficult to have this conversation between a European and a Serbian and an American. So this really creates a lot of legal problems in practice and a lot of work for attorneys. But since this is being streamed, I will stop here. If you like, we can discuss this issue afterwards during the break. Thank you. Mislim da nemamo više pitanja iz publike, koliko ja vidim. Aha, eno neko maše.
Hello, everyone. Thank you very much for the amazing discussion. I have one question. I'm Boris Fionov, consultant interpreter. I have one question, I would say to everyone, but probably to Professor Popovich in first. I understood from what you were talking about that if AI is used to generate something like image for brands, it's still a question if it's possible to protect that. And I recall, and you mentioned some case about that, and I recall exactly a similar case, which when US Copyright Office granted copyright for the book, but not for the book, only for composition and text, but not for images themselves. So my question would be, so if the company using AI to generate picture for brand, it would be still question to protect copyright and intellectual property for the brand visual itself. Thank you very much. Thank you. Well, you're right. There are different decisions, but the majority of decisions we have at this moment is against copyright protection of AI-generated content. However, there are examples which are totally, opposite to the example I've given from 2 weeks ago from Germany. There is, for instance, one decision, if I recall well, in the Czech Republic, where prompting was used as a proof that there was a human involvement, sufficient human involvement to prove that actually the human influenced the result generated by AI. But the majority decisions at this moment, and my personal view is that this should not be taken as a result, because when you're prompting, you actually can to some point influence the result, but let's be frank, you don't know exactly what the result would be. So at this moment, the use of AI remains black box for everyone, except for those who created it, perhaps. But for you as a user, I don't think that you are controlling the process sufficiently in order to say that you actually had the final, the determinative touch to the result. But this can change, and the case law could also take some other direction. So let's discuss this once again in 2 years. Ok, mislim da je to što se tiče pitanja. Svakako nemamo više vremena, probili smo agendu. Thank you, gentlemen, again. A mi sada možete? Say hello to our guests. I hope that you enjoyed. Možete sa... Thank you. A mi sada nastavljamo dalje. Kao što vidite, fali mi jedan moderator, tako da ću ja biti voditelj do kraja dana. Vaš, nažalost ili na sreću, to ćemo tek da vidimo. Registar nacionalnog internet domena Srbije RNIC proveo je tokom 2025. godine istraživanje o korišćenju internet domena među kompanijama u Srbiji sa posebnim fokusom na preduzeća koja posjeduju 2 ili više domena. Cilj istraživanja bio je da se sagleda profil ovih kompanija kao i način na koji koriste primarne i dodatne domene u svom poslovanju. U izveštaju su predstavljeni ključni nalazi o motivima za zadržavanje dodatnih domena, razlozima za odustajanje od pojedinih domena, kao i razlikama u ponašanju kompanija u zavisnosti od delatnosti, regiona i veličine preduzeća. Ali da sada ne dužim ja više o tome, rezultati istraživanja predstavit će vam Miroslav Žeravčić, koordinator za poslovnu saradnju sa ovlašćenim registrima u RNIC-u. Izvolite ponovo na scenu, gospodine Miroslave. Hvala. Dobar dan. Kao što je najavljeno, ja ću vam danas predstaviti rezultate koje smo dobili tokom istraživanja krajem prošle godine u saradnji sa agencijom Plan Mark. Ideja je bila da saznamo kako naše firme koriste svoje domene. Istraživanje je rađeno prvenstveno u prvoj fazi sa 2000 kontaktiranih firmi, nakon čega je uzet uzorak od 300 kompanija
koje imaju 2 i više registrovanih domena i ideja je bila da vidimo koliko domena firme imaju, kako ih koriste. To smo radili pomoću telefonske ankete sa vlasnicima i menadžerima firme. Kažem, istraživanje je radila agencija Plum Mark, a ovo što sada vidite su zapravo najvažniji rezultati tog istraživanja. Ustanovljeno je da praktično svaka 7. firma u Srbiji ima 2 ili više domena. Negde oko 15%. Većina firmi u uzorku koji smo obradili ima najčešće 2 ili 3. Domeni se najčešće koriste za web sajt i za poslovnu korespondenciju, elektronsku poštu. Naša nacionalna domenska ekstenzija .rs ima centralnu ulogu i najzastupljenija je među svim ovim kompanijama. Ono što je interesantno je da 23% firmi ima domen koji je neaktivan, registrovan na neaktivan. Interesantno je bilo da vidimo kako i zašto firme registruju domene i zašto ih upotrebljavaju i najčešće se domeni koriste za osnovni web sajt, za elektronsku poštu i za online usluge kao sredstvo za zaštitu brenda. Ko su kompanije sa više registrovanih domena? Bilo je interesantno da utvrdimo koja je to veličina firmi koja najviše ima registrovanih domena, 2 ili više registrovanih domena. Ispostavilo se da je to najčešće DOO, da su to ređe preduzetnici i da su to češće veće firme i da prosto širenje domenskog portfolija prati i veličinu preduzeća, odnosno razvoj firme. Koliko domena kompanije imaju? Kao što vidite na ovom grafikonu, 56% firmi ima 2 domena. Od 3 do 5 ih ima skoro 35%, od 6 do 9 skoro 10 i više od 10 registrovanih domena ima nešto oko 0,5, odnosno ispod 1%. Znači, jasno je da naše firme registruju dodatne domene u skladu sa nekim svojim konkretnim poslovnim potrebama. Ovo je takođe interesantan podatak, geografska struktura, gde, u kom regionu je najviše zastupljen broj firmi, odnosno preduzeća koji imaju 2 i više registrovanih domena. Ako pogledamo procente, Beograd je daleko na prvom mestu sa svojih 46%, s tim što treba reći da beogradska privreda ukupno učestvuje sa nekih 39%, što je dakle iznad proseka. Vojvodina, kao i zapadna Srbija i Šumadija, imaju neki stabilan udeo u celoj priči, otprilike onaj broj preduzeća koji čine ukupan broj preduzeća ima toliko i registrovanih 2 ili više domena, a južna i istočna Srbija imaju manji udeo u toj geografskoj rasprostranjenosti firme. Kada je u pitanju broj zaposlenih, jasno je da kompanije sa više domena u proseku imaju više zaposlenih. Možete da vidite rezultate, odnosno procente u ovoj tabeli, gde je jasno da firme sa većim brojem zaposlenih imaju 38, 39% i tako dalje. Polovina njih i dalje spada u mikrokategoriju, odnosno firme koje imaju od 1 do 10 zaposlenih. Taj udeo je znatno manje nego ukupan broj firmi sa registrovanim domenom. Dakle, što je firma veća, odnosno što ima veći broj zaposlenih, očigledno je da ima i veći broj domena. Dužina poslovanja takođe je faktor koji utiče na broj registrovanih domena. U tabeli koju vidite imate poređenje firme koje posluju duže od 20 godina. One učestvuju sa 42%. Zatim firme od 10 do 20 godina postojanja sa skoro 30%. Dakle, starije kompanije češće imaju više internet domena. Udeo kompanija otprilike raste sa dužinom postojanja, odnosno sa stažom, i firme koje su starije od 5 ili 10 godina imaju
skok u rastu broja registrovanih domena. Koja je to delatnost kompanija koje imaju više registrovanih domena? Ovde imamo dve tabele. U prvoj tabeli imamo onu osnovnu podelu na proizvodnju, trgovinu i usluge. Tu je otprilike ravnomeran odnos s tim što usluge imaju blagu prednost. A takođe, bilo nam je interesantno da vidimo kojim klijentima, u kojoj oblasti su firme okrenute koje imaju dva i više registrovanih domena i definitivno da firme koje imaju klijente i van Srbije sklonije su da registruju više internet domena. Kako kompanije koriste svoje domene? Ovde vidite da 97% kompanija ima bar jedan aktivan domen. Da 22% su neki dodatni projekti. Da je 23% neaktivnih domena. Ono što je takođe interesantno u ovoj tabeli, za buduću upotrebu imamo otprilike nešto manje od 5% domena. Da vas ne bune, ovi procenti prelaze 100% zato što je zbir procenata takav jer firma može imati više sekundarnih domena. Usput, sve ove rezultate istraživanja i ove tabele koje gledate objavit ćemo na našem web sajtu do kraja nedelje. Biće objavljena jedna brošura koja će pokriti kompletno istraživanje i bit će detaljnije prikazani i grafikoni i tabele nego moja današnja prezentacija. Idemo dalje. Zašto se domeni koriste? Kao što vidite, najveći procenat je domena koji se koriste za web i e-mail 50%, samo za web sajt negde oko 40%, za web sajt, e-mail i e-commerce taj procenat je relativno mali, 10%. I to je bilo interesantno da pogledamo, meni je makar bilo interesantno da vidim zašto je to samo ovako mali 10% procenata koji koriste i za e-commerce i za druge stvari. Ovo je grafikon, ako ga ne vidite dobro, ja ću pokušati da ga detaljno protumačim. Aktivni domeni po nameni, odnosno funkcije korišćenja primarnog domena i zastupljenosti ekstenzija. Ovde pričamo zapravo o .rs, odnosno .com, o procentu svih firmi koje imaju dva i više domena i procentu aktivnih domena. Prvi deo odnosi se na domene za glavni web sajt i mail i za trgovinu, gde je procenat firmi koje imaju dva i više domena 96%. Ono što je nama interesantno bilo jeste da 81 skoro procenat firmi koristi .rs. .com nešto ispod 45%. Ostale ekstenzije učestvuju sa jedva 5%, ni 5%. Domeni za postojeće online servise za korisnike ukupno ima 25% firmi, od čega skoro 64% su .rs. Nije oko, nego 40% je .com, 7% su neke druge ekstenzije, procenat aktivnih je 26%. Domeni za zatvorene kompanijske sisteme učestvuje sa otprilike 16%, od čega je 53% .rs, 41% .com i negde oko 8-9% su neke druge ekstenzije. Domeni koji se redirektuju, koji se najčešće koriste za zaštitu brenda, njih ima oko 8,5%, u čemu učešće imaju 50% .rs i 50% .com. Ovo je bilo interesantno da vidimo gde se naš nacionalni domen nalazi u toj raspodeli, odnosno u broju registrovanih domena kod firmi koji imaju više registrovanih domena. Evo, ovo je zapravo
neki rezultat koji ste mogli da vidite na prethodnom grafikonu. U strukturi aktivnih ekstenzija domaći nacionalni domen ima centralnu ulogu i on je tu glavni. Česta kombinacija koja se javlja jeste kombinacija registracije RS i com domena. Ostale domenske ekstenzije su u zanemaljivom procentu prisutne kod naših firmi. Takođe, ono što je interesantno u ovom istraživanju je da vidimo zašto kompanije drže neaktivne domene. Dakle, firme registruju domene i ne koriste ih neko vreme. Koje su to domeni u fazi aktivacije? Najčešće je to kad je projekat u toku, kad je domen rezervisan za neki razvoj web aplikacije, web sajt, prodavnicu i tako dalje. Drugi je domen koji je registrovan pre zvaničnog lansiranja nekog proizvoda i tako dalje, a na trećem mestu je naravno zaštita brendova. Takođe, bilo je interesantno da vidimo koji su to motivi za aktiviranje domena koji smo malo pomenuli, neaktivnih domena. Najčešće je to širenje poslovanja, odnosno ulazak na nova tržišta ili lansiranje novih proizvoda i usluga. To je negde oko 52%. Zatim, jačanje internih kapaciteta, nove tehničke mogućnosti zapošljavanja novih ljudi i tako dalje. Nakon toga pojava novih digitalnih kanala, razvoj e-trgovine, edukacije i tako dalje, poboljšanje vidljivosti brenda i SEO, promena strategije i neki pravni ili bezbednosni zahtevi. Koji su razlozi za obnavljanje domena? Jer, kao što ovde piše, mnoge firme iz godine u godinu obnavljaju registraciju domena koje ne koriste. Znači, koji su to motivi da plaćaju domen koji trenutno nije u upotrebi? To je bilo jedno od pitanja gde 48% firmi odgovorilo da je to da imaju domen koji planiraju da koriste u budućnosti. Zatim su u pitanju neki tehnički razlozi, zaštita brenda, prevencija konkurencije, prevencija zloupotreba, potencijalna investicija kao moguća preprodaja domena, neki administrativni, pravni i tako dalje razlozi. Jedan od razloga je navika ili psihološki razlozi. Ovo su najznačajniji rezultati, odnosno cifre ovog istraživanja. Ključni podaci kažu da ovih 300 kompanija koje su učestvovale u ovoj anketi, odnosno istraživanju, najčešće koriste nacionalni domen za svoj primarni domen. Po broju domena, 2 domena je najčešći broj domena koje kompanije poseduju, kao što ste videli. 82% kompanija sa 2 i više domena posluje pre svega na tržištu Srbije. 50% domena koristi se istovremeno za web sajt i za elektronsku poštu. 23% firmi ima jedan domen koji trenutno je neaktivan. 42% kompanija sa više domena posluju duže od 20 godina. I 47% kompanija ima do 10 zaposlenih. Ovo su neke preporuke kad je u pitanju registracija domena. Zapravo, mislimo da je važno da imate strateško planiranje svog domenskog portfolija, da vodite računa unapred prilikom planiranja svojih proizvoda, usluga i nastupa na tržištu, da na vreme registrujete svoj domen. Takođe da treba voditi računa i o brendu na internetu, da ne bi došlo do situacije da izgubite mogući domen zbog toga što ga niste na vreme registrovali, da aktivna upotreba registrovanih domena može se koristiti za različite namene, za web projekte, za marketinške aktivnosti, za neka preusmeravanja i tako dalje. Danas smo pričali o tome da li RS ili com ili oba domena. I da je takođe jako važno da imate kontinuirano
upravljanje svojim domenima, znači redovno praćenje statusa domena, da ne bi došli u situaciju da domen istekne, važno je da bude na blagovremeno obnovljena registracija kako bi imali kontinuitet pristupa na internetu. Dakle, ovo su glavni zaključci. Kompanije u Srbiji koriste domene racionalno, pre svega u funkciji svog pristupa na internetu. Dodatni domeni se najčešće registruju zbog zaštite brenda ili kao priprema za buduće projekte, usluge i tako dalje. Rezultati, videli ste, kompanije najčešće koriste to za web sajt i za svoju elektronsku poštu i kombinuju registraciju nacionalnog RS-a i .com domena. Da li imate nekih pitanja u vezi ovih rezultata i u vezi ovog istraživanja? Hvala vam najlepše. Bićete obavešteni o brošuri. Hvala puno, Miroslave. A sada smo stigli do drugog Keynote predavanja koje se već neko vreme krčkalo u Njujorku specijalno za ovu konferenciju. I kao što već svi dobro znamo, većina kompanija koristi veštačku inteligenciju kako bi smanjila troškove. Sad ovo je interesantno. Oni koji će biti najuspešniji koristit će je za povećanje ljudskog potencijala. A ovo predavanje govori o tome kako integrisati veštačku inteligenciju u radne procese bez gubitka ljudske motivacije, sa fokusom na praktične strategije, primene koje stavljaju pojedince i njihove svakodnevne tokove rada u prvi plan. O ovome nam govori Maja Bilić, Senior Product Manager u Google Cloudu u Njujorku. Na scenu izlazi moja imenjakinja Maja Bilić. Hvala, Majo. Zapravo čudno, ja sam bila uvijek jedina Maja u svom razredu, u svojoj školi i tako dalje. Dobar dan svima. Hvala što ste me zvali na ovu konferenciju. Ja sam slušala sva predavanja od početka i moram priznati da su jako zanimljiva. Ja znam puno više od samo dobar dan reći na našem jeziku, međutim ne znam više pričati o poslu na našem jeziku, tako da će moja prezentacija biti na engleskom jeziku. To nije zato što je predvježbana ili pripremljena, nego zato što jednostavno ne želim vama priuštiti dok se ja pokušavam sjetiti kako se nešto kaže ili kako izgovoriti ili ako napravim neku krnju rečeničnu konstrukciju. Tako da, bez puno duženja, hvala vama što ste ostali čekati na ručak i slušati ovo predavanje. Nije lako biti onaj koji je između ručka i publike, međutim, nadam se da će biti korisno, da će biti zabavno i da ćete nešto naučiti. Tako da, ajmo krenuti. Just a couple of words about myself. I was born, raised, and grew up in Zagreb. I worked in Zagreb. I was here for the early days of the digital marketing, the early days of kind of the internet revolution, both in Croatia and in the region. In the audience, there are people that I used to work with that know me very well. And now I work in New York. I'm a senior product manager in developer products, specifically AI-powered developer products. And what that means, it means that I try, and I say try because it's really difficult, to create, maintain, and develop and grow products that will enable engineers to be more efficient with writing code, but also something that I personally am very passionate about is to democratize the skill of building software, building tools to people who don't have the coding skills. Why? Because really great ideas are trapped in minds of people that don't know how to code. And with AI and generative AI as a technology, this is becoming way, way more accessible than it used to be. I've spent about 11 years in Google, and I've spent across London and New York. And for the big chunk of my Google career, I have worked on actually ad system, more specifically Google Analytics.
And I will tell you that AI and data have quite a lot in common. So where are we now is really, truly transformational time of our lives. And we do say that for quite a lot of things that we see and develop in our lives, but we are truly in the era of breakthrough innovation. And this is not just something that will help scientists, that will help some cutting edge research. This is something that helps extraordinary use case, some of those who you haven't heard about, or you just don't know that are happening, like astrophysicists using AI to determine the patterns of galactic shapes, to very basic everyday things that you can use, that I use, that everybody in the world can use. But this is not now. This has been going on for at least a decade. As I said, I've been in Google for about 11 years, and the transformation and the technology has started developing back in 2015, probably before. And across the years, there was one incremental step over another. First, there was TensorFlow, which is a chip that can operate AI. Then we went through some transformers and theoretical research papers. And then Google published something called Attention is All You Need, which is a paper that kind of started all of the LLM revolution. And that is a paper that explains essentially how AI works. There was a lot of conversation about how AI works, how do I control the results, how does AI see my brand, but the original LLM basis, and I will talk about that later, is what it has been described in that paper. And out of that, the transformers came in, Google open sourced that technology, published the paper for the world to have, because it is not okay to gate the technology that is so powerful and transformative as is AI. And out of that, obviously, a bunch of companies, foundations, for-profit companies, non-for-profit companies, etc., took that technology and developed their own. And that's great. So we are now about 3 years deep in very public use of AI on various different levels, from, my dad using it to figure out how to cook something, to, as I said, astrophysicists using it to research the shape of galaxy disks. So we are 3 years deep in this, but I will say we are very, very, very early in the stages of technology. But one of the best things about AI is that it's an amplifier. So AI is not a thing that will replace us, hopefully, unless it rebels. But AI is something that is increasing our power to learn and our capabilities to grow our knowledge. And what that means is, it means that right now, with AI and LLMs and generative AI and different generative models, learning potential is essentially limitless. So when the learning potential is so limitless, then our potential as human beings is kind of limitless. So this is the power that AI gives us, and we should be using it more and more. Use it boldly, use it very innovatively, but use it responsibly. One of the greatest, I'd say, traps of AI is that it's based on human training, human knowledge, and humans use it. So we should use it boldly, but we should use it responsibly as well. And not only as a technology is so groundbreaking, it's also transforming how we work. So it's not only
here on my fingertips to help me in my day-to-day life, but it's also transforming the processes how I work, and it's transforming the way how I think about my tasks and about my role. So for example, I'm a product manager. The key artifact of any product manager is something called PRD. PRD is a product requirement doc where you go in, you sit down, you think about how your product will work, and then you describe it. So I will create a clicker that has 3 buttons. The use will be this, this, and that. The customer user journey will look like that. And my validation of why I think this product needs to be in the market is because research shows that users cannot click on the laptop to change the slides, so on, so on. So PRDs are kind of the key component of every single product manager, not only in Google, but outside in the world. Right now, what's happening is people are no longer writing PRDs. They're creating demos. And we have this annoying saying across the industries, demos over memos, which means that what happens is if I have an idea, I will build a demo, I will build an ugly first prototype, and then I will document how it will work before it goes into full production. I remember 15 years ago when I started working in the social media and digital marketing, I was a product manager for Facebook apps. I don't know if you are old enough to remember Facebook apps as a marketing strategy, but it was very, very popular. And that's how I started my career on being a product manager for Facebook apps. And what I used to do is just do a basic HTML that would simulate how things work. And it's exactly the same idea. I didn't write too much code into these Facebook apps because I would take a screenshot and I would just write on-click button, go to another page, because it didn't make sense unless it got approved. But right now, I can almost build fully functional apps with the technology that is available. My niece just turned 18, and I wanted to get her into learning something new that she didn't know. So as every good aunt, I'm really fun, so I chose quantum physics. And what I did is I asked an LLM or a tool to build me an interactive app that will simulate all of the experiments, that will show the basic things to know, and that will give her a glossary of terms. And it's an interactive website where she can ask questions, but she can also play around, do experiments, and see how other variables interact one with another. I'm not going to say that she's fully bought on quantum physics, but at least she gave it a try, and she tried to understand what is going on. So with AI, we have a chance to change how we work, and not super change on what we work. My job is essentially the same, but the way how I do my job is very, very different. So it's empowering everyone, from students, from workers, from teachers, business owners, to work smarter and not harder. I used to be very annoyed when my boss told me work smarter and not harder, and I was like, yeah, but you give me too much work to do. So right now with AI, it's actually possible to work smarter and not harder. But there's always a but, and the ugly truth is that I have been in this space for more than 2 years, and I live and breathe AI. So this comes as a second nature to me, but it's not true for every single person, and it's not true for everyone. Economic benefits of AI and the efficiencies and the workplace benefits of AI are not equally accessible to everyone. And we as a whole, as a group, as governments, as private companies, as institutions, foundations, universities, etc., need to work together on bridging the skill gap and teaching people how to use it, and making
making tools accessible to every single person. That means that everybody has equal chance to access AI. When I say bridge the skill gap, that is probably right now the biggest challenge and the biggest barrier in adopting AI more widely. And why am I saying that? I will give you my own example. I am a millennial, and millennials, we grew up on search engines, right? Mostly Google, but you can Bing, DuckDuckGo, whichever you want. And people who do digital marketing, who do SEO, and who did search engine work know that if you're working with a search engine as a user, what you do is you write plumber near me, Manhattan, let's say so. And you mostly converse and exchange the information with the search engine by throwing kind of a bucket of keywords and letting the search engine search the internet for the keywords that you send them. AI is not like that. The way how you interact with AI is very, very different and fundamentally has to change people's ways of thinking about interacting with a service on the internet, piece of technology, etc. So what we need to do is we need to reskill our workforce, our friends, our family, our peers, and help them bridge that gap. But AI is now solving problems really huge and really small across various different industries. How many of you use AI? Solid. Those of you who haven't raised their hands, you use AI, you just don't know that. So as I'm saying, there is a huge amount of change and advancement and use of AI that has happened in the past couple of years that you probably are not even aware of. For example, when you go to a doctor, when you go to a specialist, it's more than 90% likely that they use some sort of AI to assess your test results at first. If you're a lawyer, you 1000% use AI because I don't believe it's humanly possible to have that all in your brain. And getting AI there is amazing. But also, you use Google Maps or any maps, finding the most efficient routes. You see an ad on the internet? Yeah, that's AI. And that has been AI for years now. It's just that the AI was a dirty word before the big boom of chatbots came in. So there is a huge potential across all of the fields for AI to solve problems, but there's still a gap. Now, I always wanted to have my quote on a slide, so I put one. But people will get fired next year for not using AI in their work. And this is a slide that I actually did for one of the customer meetings where I get all of the questions all the time of like, will AI replace me? Or will my boss think that I'm stupid if I use AI? Like, there is this trend, and I actually read about this yesterday before I went to sleep, is about making intentional typos and like double spaces in your document so it doesn't look like you've used AI to generate the document. Now, this is kind of too dramatic, and obviously this statement is overly dramatic, but you get the point. It's very, very close to the truth. What will happen across next year at the most is that the people who do not use AI will be left behind. And they will not be left behind because they're stupid or they don't know how to work. They will be left behind because other people who use AI as their companion will A, be more efficient and work on completely different tasks, and B, they will not face the skills gap that people who do not use AI will. And to a degree,
It's not because companies will mandate the use of AI. It's because with time, things that are usually manually done will just stop being things that you do manually. I will tell you one example from my past in my work. About 15 years ago, I saw a person who I knew doing a bunch of canned letters that had to be sent on different addresses. So imagine a letter from a bank that goes to like 500 addresses. They had a person who did that for a full month, just typing out different addresses from an Excel sheet, maybe copy pasting, etc. And Word has a function called circular letters where you just link the source and it just inserts the address. And that person realized that they can do something a lot better than just typing out addresses for a full month. So it's the same here. Like, you will understand that a bunch of things that you don't like doing is something that you can delegate to AI. I'll tell you one more personal example for my first use case of AI. So I'm from the Balkans, and we all know that we Balkan people are super positive, have great positive feedback about everything, and always think things are amazing. Yeah, obviously that's not true. It's always it's okay if it's great, or it's negative at best. So every now and then I have to write peer reviews for my colleagues. And for years, I struggled how to put in fancy sentences that they did something really great, but then there were some things to improve. And I really struggled with my feedback sounding like it was written by a professional and not me, who is Eastern European and from Balkans. My first use case was to ask AI to rewrite my feedback. I would feed, the person what I want to say and ask, write this in a style of a business professional in constructive feedback. And that was amazing. I got rid of something that I used to spend a bunch of hours on. So that is very small. But also, coming back to those demos over memos, I have a computer science degree, but I went into tech adjacent fields almost immediately after college. So I didn't write a serious line of code for more than 15 years. And right now, with the tooling that is powered by generative AI, I can actually build something, and I don't have to worry about the technology changes that happened across those 15 years, because they were significant, and there was a ton of development that I just cannot keep track with. So going back to my example of peer reviews, historically AI was used to understand and recommend the information. That is back in the day when AI was a dirty word and we all called it machine learning. Spoiler alert, it's still machine learning. It has a new name, and it has the transformers and all of the fancy things attached to it. But now it can generate any type of content. And generative AI, and why I'm saying generative AI, because we're going to talk about different types of generative AI, the use cases are more complex, and our understanding of the technology grows with every day, but we're still in very early days. So the opportunity is exciting, but it's also really, really, really complex. Luckily, curiosity and wanting to learn is a lifelong pursuit. While I was writing my college thesis, I worked in one of the Croatian, I don't know how to call it, educational institutions, and I taught older people how to use basic computers. And that was what taught me patience for all my life. But I could see that they have the curiosity and the willingness to learn and to change.
So this is something that makes us as humans super successful. Now, before we go into learning, sorry, let me just take some water. I talk a lot. Before we go into, how to implement AI, I also want to talk to you a little bit about how AI works. And there was quite a lot of questions in the panels. So can I see a show of hands who knows how AI works? What does that mean? Yeah, in 3 words, how, if I was your, I don't know, your aunt from... Well, first we compress the whole internet into some sort of knowledge, then we kind of interpret it, and before that, the model is created in a way that is built on the trusted sources and the way how they do it. And then we use that to implement questions and to estimate the next word and the phrases to generate it all. So this is the simpler. Yes and no, but really good guess. So how models work is actually, when I say models and LLMs are large language models. Large language models are used only to generate text. There are different generative models, such as Imagine, Nano Banana, Midjourney, you name it, that generate images. Those are not LLMs. And there are video generation models like Veo, like Sora, that generate video. Those are not LLMs. So when we talk about LLMs, those are the models that generate text. So models, generally, yes, they work in this way. They have training data, and then based off of training data, they try to predict what is the next. They try to predict what is the context, what is the surrounding, and what is the next possible thing. LLMs work on something called vector databases. Vector databases are essentially model in real time trying to figure out what is the next term based on similarity. So let's say I have a cough. The next probable word will be cold, and it likely won't be a clicker. But in the context of a presentation and somebody asking about what if I cough during my presentation, then probably clicker will be in the similarity of those words. So it's looking the vicinity of the meaning of the terms to determine how it will move forward. And AI is by default non-deterministic. What that means is that you will never, ever, ever, ever get the same answer twice. And if you think you can control that, you're wasting your time. So non-deterministic answers are okay because you're looking for a directional context and you're looking for what you want to learn theme-wise, kind of process-wise, format-wise, and you evaluate responses. Also, getting the answer on the first try and thinking something is better if it gets answer on the first try is completely wrong. So there are techniques of prompting, and we're going to talk about prompting. They are called multi-shot prompting. They are called parallel prompting. So there is essentially working with LLM as a partner is the most important strategy. Tokens. What are tokens? Tokens are digital currency of memory. So whenever you write a prompt, and prompt is the basic way how you interact with any model, it breaks it down into tokens. And tokens are parts or bits that actually a model can understand. And this is your limitation in terms of quota that you pay for. This is your limitation in terms of input and in terms of output. And then grounding.
Something really, 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 really 10 times really critical is grounding. Whether you ground in search, going to web and check the sources, or you ground in your own documents, it's really important to tell the models what the facts are. And grounding serves to reduce hallucinations. So let's say I want to do this presentation, I will ground it in my storyline, I will ground it in my notes, or if I'm doing a research for a paper, I'm going to ground it in the trusted sources that I know. But the most important thing is a prompt. The way how you formulate your prompt, the way how you ask a question, is going to dictate what you get as an answer. As I said before, I spent 10 years in Google Analytics, and it used to frustrate me to no end when people would try to read Google Analytics reports and try to stitch something really weird together. And I always came back to the same thing, is like, what do you actually want to know? Like, what do you want from data to give you an answer? Same as with the AI. You need to structure the prompt to be very precise and instruct AI to give you the answer you want. Let's say you're working with me and I'm your assistant. If you sent me to get you coffee, you would tell me, I drink this type of coffee, I take this amount of sugar, I prefer this bean, I prefer this coffee shop. You would specify to me what you want. The same thing applies for AI. Just because it's a machine, it doesn't mean that you don't have to be very clear about what you want and specify how you want it to look like. I have a bunch of friends that use AI and they say it's shit because it doesn't read their mind. But even if you don't know what you want, you can ask it to brainstorm with you and to be your partner. You can ask it to write a prompt for you. You can ask it to help you with something, but you need to be very specific on what that is. So the basics of prompt engineering, just 101, very quick crash course. The anatomy of great prompt is give LLM a role. Tell them who they are. Define the goal. Why are you doing this? What do you want to achieve? Specify the audience. Ideally, tell them who is going to be reading this or who are you preparing this for. Set restrictions, really, really important. My favorite restriction is do not use fancy language, because sometimes LLMs, especially in English, can be very Dickensian and write in language that is not really natural. And tell them, how do you want result formatted? Is it create a spreadsheet, create a table, give me bullets, give me 2 paragraphs, 5 sentences, write a 3-page paper. Just tell them how you want the result to be formatted. Let's see an example. You're doing media engagements and you need to prepare. So let's say you're a comms director for a certain company. Provide a list of tough questions that you would anticipate from the audience, a New York Times journalist, in an interview on the state of the economy. So what's the context and what are the restrictions? And how do you want the results in bullet points? Or going even bolder, where you don't use all of the parameters, but you still set very specific results, is compare GDPR with Japan's data protection law. Put it in a table. So this will give you a side-by-side. Or it will put it literally in a table, depending on the model, and then you have to say, put it side by side. But the thing with prompting is that we have to move from that throwing keywords into a search engine to having a very specific idea of what you want LLM to give you back. And why is this important? It's because
people don't think like that every day. And it took me a while to adjust my ways of searching the internet to adapt to these ways. And now when I use AI, this is automatic for me because I live and breathe this every single day. Moving from kind of the text-based, obviously advertising, you can choose and do like a try on ads. This is image or video generation. So generative models can be used way beyond text into images, into video, to enhance advertising, to help you bring your own photos to life. One really cool thing is movies. I was very, very impressed when I saw the first demo of Flow. Flow is a video generation tool, and it is used in Hollywood right now for generating full movie scenes with audio and everything. Like, you go in, you type in a prompt, and it will create a bunch of complete scenes with consistency, with characters, etc. Now, I've shown you a bunch of use cases. I've told you that the AI journey is really complex, and we've gone through LLMs and different generative media models. But let's talk a little bit about companies and workforce and how to apply it in the workplace. I don't know if any of you know who William Gibson is. He's a sci-fi writer. Yeah. He's a sci-fi writer. He's great. His books are great. He predicted internet a long time before internet was invented. And his quote, "The future is already here, it's just unevenly distributed," is so true. Because as we said now, not everybody is in the same mindset, and not everybody thinks the same way, and not everybody has access to the tooling the same way. And even if you are a technologist, which I believe most of you here are because you're thinking about your domains, your brands, your digital presence, you don't, and to a degree, I don't blame you, you cannot understand the complexities of AI and all of the tooling that exists. As I said, I live this 24/7. I breathe this 24/7. It's insanely, it's so insanely quick, the ecosystem, the technology, that even I cannot follow what's going on. So I get 17 newsletters a day that give me the TLDR of things that have happened, and there is absolutely no way in the world that anyone can follow what is going on. So let's think about how can you actually put this into control, and then especially if you work inside a company, if you have a company, or if you work inside a team. So there are a lot of things to think about, and the AI transformation of the workplace is mostly people and culture related change, because changing people and changing the mindsets of people and even emotional change is the hardest part of any breakthrough or any innovation. Back in the day when we were fighting for every company to have a website, it was also the same. It was the psychological change management that we needed to drive to be successful. So things to think about. First, set up a transformation program, maybe not formal, but have one or two people that are actual enthusiasts or champs that like to play around with technology, that like to explore, and give them the tools and give them the official mandate to explore. Then let them go and first evaluate tools
and write a recommendation. And then when they do, you're going to trust them because they're valued employees and you trust them. And the other employees will trust them because they are valued employees and you trust them as people. After that, what you do is start scaling slowly. And why I say slowly is because even though there is a ton of AI happening right now, sometimes, the leaders, the managers, the business owners shove that into their employees' mouth a little bit because there is no understanding that people still have their day-to-day job. They still have their 9 to 5. They don't have time to spend 6 hours a day exploring and learning AI. I'm lucky I do because that's my job. But people usually don't have that. So spend time to think about the change the mindset, give those champs the ability to advocate and evangelize across the company, and then set up a safe space for other people to experiment, to talk one to another and say, hey, look what I've done, or this is cool, this is how you do this, and exchange experiences. And then slowly, the culture will change and people will understand the kind of the opportunities that it brings to them, instead of being a top-down mandate that they have to use this every single day for 6 hours. So that's why AI value still remains elusive, and that's why a lot of people think it's a hype, because a bunch of teams get mandate from their boss saying, hey, you need to pilot this, and then everything ends up being in pilot. It's because you bring in a bunch of new tools that do not integrate with your workflows that you have already and then people are used to, and because you don't spend time thinking about how your people will adapt this, and not thinking about how you will increase the trust your people have in AI as a technology. And probably to kind of close it off, this is all of it in a framework. So AI has a potential to have massive impact to the work, to our everyday life, to every single thing we experience today. But we need to be careful how we use AI, which tool we use, and how do we manage and govern the usage of AI. So there are a bunch of places where right now AI is being used very successfully, but there are also places that are very underrepresented. And what I am seeing more and more is that the main limitation, or one of the main limitations, is actually us thinking about how humans do the work and trying to automate that with AI, instead of thinking about completely new workflows that can be done with AI. So as we're still learning how far AI can take us, we also need to be responsible. We need to think about the risks, and we need to have all of these challenges at the top of our minds. To close off, I live 2 blocks from here, and this is one of my favorite photos of summer in New York. We all have stake in AI success, and we all need to be committed to working boldly and responsibly to make the most of AI's potential together. Thank you. Hvala Maju na ovako divnom predavanju. Da li ima nekih pitanja za Maju? Nema. Mislim da svi žele na ručak. Da. Da, stigli smo do aha. Ima. Okay. Yeah, thank you very much. Hvala. Ne, to mogu. Da.
kako god. Dobro, možda ću na engleskom ipak da. It's okay. So I think thank you very much for the presentation. My question is about being responsible when using AI, because we often, when we talk about domain names in particular, we often talk about small businesses or sole entrepreneurs. They maybe don't have employees, they don't have time to do all these tasks and whatever. They want to perform a simple task like, give me a good domain name for my business, give me a good name for my business, and then AI picks up a good name that happens to be somebody else's trademark, and then after 6 months, this person receives like UDRP complaint or a lawsuit saying that, you're infringing on my trademark. I mean, I had one case that I handled myself for a small Indian entrepreneur, but I know there are many more cases like that. So what's your recommendation to small businesses trying to adopt AI and trying to use AI in the domain name context? Thank you. So add a restriction of check if there is any copyright anywhere across the world or any of those guardrails. But actually, I think this is not your responsibility, and I think this is more of a governmental responsibility to create training programs and educational programs and all sorts of different types of workshops that will teach small and medium business owners how to do this. But yeah, double check anything you get with the restrictions of in a prompt with AI. Još neko? Aha, imamo u drugom redu. Dobar dan, uključeno, jesi. Ljubica Dragović, novinar. Mene interesuje da li mislite da će AI u budućnosti minimalizovati upotrebu Google-a, s obzirom da evo ja kao novinar na AI ukucam sve što mi treba, dam mu direktive, on mi izbaci pitanja koja bih mogla da postavim i sve što me interesuje o ličnosti koju želim da intervjuišem ili o temi koju želim da odradim. I znači da bukvalno mi nije potrebno da idem na Google da pretražujem i tako dalje. Odgovor na to pitanje je ne znam, zato što i jednako kao i naše korištenje tražilica, interneta i tako dalje, i definitivno nije samo ograničeno na Google, nego na sve tražilice generalno. Odgovor je ne znam, zato što jednako kao što je evoluirao naš način kako tražimo nešto, tako će evoluirati i pretraživanje. Dakle, ono što znam za sigurno je da je AI mod u pretraživanju donio više pretraživanja i više query-a nego što je bilo prije. A kako će to izgledati kroz sljedećih par godina, sve ovisi o tome kako će se tehnologija razvijati. Ali ja i dalje imam, dakle, ono što je najbitnije je ta navika da se nešto pita i traži se odgovor. Koji je kanal za to i koji je surface, odnosno platforma, je sasvim nebitno. Aha. Hvala za super prezentaciju. Moje pitanje se odnosi na cijenu tokena. Da li ona zaista mnogo podcijenjena i kada to bude moralo se stavimo u neku monetizaciju, kada bude prestale ove investicije, da li će mali biznisi generalno, koji će odnos biti, kako će to uticati na korišćenje? Jel imaš 3 sata? Odgovor je kompleksan, ali ono što ja uvijek kažem i govorim zadnjih godinu i po dana, no one is getting rich on AI right now. Odnosno, cijene tokena su vrlo vjerojatno jako subsidizane trenutno. Realno mislim da ne postoji točna procjena koliko token košta, jer uvijek novi modeli imaju skuplji token, stari modeli imaju jeftiniji token i uvijek će biti taj nekakav omjer korištenja skupljeg i još daljeg researcha i onda što su stariji su jeftiniji. Međutim, ono što je veći problem od cijene tokena i subsidizanja, zato što velike kompanije si mogu priuštiti da subsidizaju takve stvari, je kapacitet. Odnosno, dostupnost fizičkih čipova, dostupnost energije, dostupnost data centara, tako da ako me pitaš da li će poskupiti, vrlo vjerojatno da, ali ne u smislu da će cijena po tokenu narast, nego će vrlo vjerojatno
različiti use case-evi imate različite cijene. Hvala. Još neko pitanje? Koliko vidim, ne. To je to. Hvala ti, Maja, još jednom. Hvala Evo, vama. možeš uda. A sad smo stigli do dugo očekivane pauze za ručak. Sigurno ste ogladneli od ovoliko korisnih informacija, zato pogledajte šta smo vam servirali u sali ispred, porazgovarajte s učesnicima, kolegama, osvežite se i vidimo se za tačno 50 minuta u sali.
Pa, dragi posetioci, nadam se da ste uživali u ručku, osveženju, da ste malo porazgovarali sa kolegama, jer sad nemojte da zadremate jer nas očekuje veoma zanimljiv panel i malo ćemo se vratiti u lokal i govoriti o stvarima koje su važne za naše lokalne zajednice, od kojih sve zapravo i počinje. Panel diskusija Lokalac na internetu okuplja predstavnike inicijative Lokalac, obrazovanja i drugih sektora sa ciljem da pokaže kako digitalne platforme mogu imati stvaran društveni uticaj. A kroz konkretne primere panel će otvoriti pitanja odgovornosti, solidarnosti i uloge interneta u povezivanju lokalnih zajednica. A na bini će mi se sada pridružiti moderatorka Marijana Borković iz Arnica, koja stoji iza projekta Lokalac. Molim jedan aplauz. Tijana Adamovi-Gnjatović, osnivačica kampanja sa svrhom i žutih pantalona. Tijana, izvoli. Direktorka Matematičke gimnazije Mirjana Katić, kao i, blažen među ženama, Miloš Pešić iz fondacije 1%. Izvolite, uživajte. Prvo, hvala mojim dragim sagovornicima što su pristali da budu danas ovde sa mnom na bini. Kao što znate, od 2023. godine na svakom DIDS-u govorimo o lokalcu na internetu i to sa velikim razlogom. I uglavnom je to bilo neko predstavljanje nove kolekcije, samo, da kažem, pričali smo o tome šta je lokalac, zašto je važan za lokalnu zajednicu, šta smo sve obuhvatili tim projektom, ali nekako mislim da je ove godine vreme da malo prodiskutujemo o tome na bini i pričamo o možda još važnijim stvarima koje zapravo stoje iza samog projekta i kojima nekako treba da se bavimo više u lokalu, u zajednici i da pošaljemo jednu jako važnu poruku. Tako da otud moji sagovornici danas ovde. Kao što sam rekla, lokalac u ovom obliku postoji od 2023. godine, kada je on postao, da kažem, humanitarni projekat pod okriljem Fondacije Ranic. Taj prvi ciklus donacije od majica koje su se prodavali išle su Centru za mlade talente Nikola Tesla. Oni su napravili fantastične rezultate, doneli 22 medalje u Srbiju. Nakon toga su donacije bile preusmerene od naredne kolekcije na Matematičku gimnaziju. Zato je danas tu sa nama direktorka Matematičke gimnazije Mirjana Katić, da malo više govorimo o tome. Nakon toga smo pomogli udruženju Lice ulice i malo, da kažem, preusmerili donacije na neku drugu populaciju, a nakon toga Clicker IT centru za decu. Tako da to su onako neke, da kažem, ciljne grupe na koje smo se usmeravali da pomognemo donacijama i da prosto i pošaljemo neku poruku da su to neke ciljne grupe kojima je potrebna pomoć i drugih udruženja, fondacija i slično, ali i za lokalce stoji ogromna društvena odgovornost i to je ono o čemu ćemo mi danas govoriti. Prošla godina, prošla kampanja bila je vrlo uspešna. Ja bih samo napomenula da je partner na
ovom projektu, fondaciji Rnic, Dečko car, braća Burazeri, oni postoje već 25 godina ove godine, a ovo nam je trenutno radimo na 4. zaredom kolekciji. Molila bih režiju da pusti samo kako izgledala kampanja prethodne godine, kada smo i oslikali mural u gastrošoru, 2 umetnice TKV iz Maja koje su na slici, oslikale svemirski ranč i obogatili, da kažem, ovaj grad još jednim lepim muralom. Tako da ovo su slike iz lokala, u lokalac Majici, gde blokovi, jel tako, neke onako fotografije koje predstavljaju neki svakodnevni život i neki ljude koji dele neke iste principe i koji su deo ove lokalac priče. Dakle, kad pričamo o, jel tako, internetu, mislimo da je to prosto nešto što je onako široko, daleko, globalno, što i jeste, ali iza toga stoji jako velika stvar, a to je lokalna zajednica i prave promene se i dešavaju u lokalu i otud lokalac i sve ono što lokalac nosi sa sobom. Ja bih sada pitanje prvo usmerila ka Mirjani Katić. Kao što sam rekla, mi smo u drugom ciklusu donacije usmerili ka matematičkoj gimnaziji, od čega su učenici matematičke gimnazije imali priliku da posete CERN. Sa njima je bila i Mirjana, pa evo da čujemo malo šta je vama značila ta donacija od lokalca i koliko je zapravo u tom uzrastu mladima potrebna pomoć, podrška, kako bi ostvarili neke svoje ciljeve danas u Srbiji. Hvala puno što ste me pozvali da budem deo ovog panela i hvala vam puno što nam pomažete. Važna poruka čitave ideje kad ste mi se javili da budemo deo ove priče. Moji učenici i ja smo ga pre svega doživjeli na sledeći način, da ste probali da objedinite umetnost, znači mlade umetnike koje ste na ovaj način podržali, da ste nekako moje učenike podsjetili koliko treba da vole svoj grad, jer mi imamo puno učenika koji su iz unutrašnjosti, ali nekako Beograd postane njihov grad. To je njihova škola, njihov grad i nekako to je isto važna poruka ove akcije, da treba da volite grad u kome živite. Mi imamo izuzetne matematičare, fizičare, informatičare, to su sjajne deca, najtalentovanije koje ova država ima, ali oni isto sanjaju svoje snove, imaju različite želje šta bi u životu želeli da vide, koja mesta bi želeli da posete i zapravo oni su imali, znači najbolji takmičari iz fizike su imali želju da posete CERN, što je stvarno izuzetna želja. Ako ikada ste volili fiziku i dok ste bili u osnovnoj ili srednjoj školi, a ne da ste se bavili fizikom na nekom visokom nivou, verovatno ste nekad razmišljali o CERN-u, šta bi to CERN mogao da vam ponudi, šta biste mogli da vidite i nekako to je bila njihova želja. Međutim, nije lako uvek učenicima matematičke gimnazije da ostvare sve svoje želje i nekako kad ste nam se javili, kad se rodila mogućnost da bismo mogli zajedničkim trudom, svi zajedno da to uspemo, to je stvarno nekako deci potpuno onako otvorilo srca. Prvo da smo svi mi, znači prvo da sam ja čula njihovu želju, znate li, ja s njima provodim svaki dan, onda da ste vi imali razumevanja za tu želju, a onda da postoje neki kreativni mladi ljudi, neki od njih nisu ni čuli za njih, a sada kupuju redovno majice koje radite, tako da nekako oni su zaista suštinski bili dirnuti. Nekako im je to vratilo veru da postoji neko ko ih čuje i ko želi da im pomogne da neke svoje snove ostvare. Ali suština, čini mi se, kada provodite s decom puno vremena, ne znam da li ovde još ima prosvetnih radnika, nekako vam se čini da su se deca puno promenila, nekako ste svesni da veći deo auditorijuma javnosti im šalje poruke da treba da budu okrenute ka sebi, a poenta ovoga što radite je zapravo upravo suprotno, da ne treba da budete okrenuti samo ka sebi, nego da zapravo treba da
ako imate mogućnosti, delite svoje resurse na različite načine. Zato su ovakvi projekti koji radite, ovakve stvari neizmerno bitne. Jer ako postoje 3 deteta koje su učestvovali u svim akcijama o kojima ste sada pričali, svake godine organizacije koje ste pomogli, i ako oni jednom budu u mogućnosti da nešto ovako urade za neke nove generacije, to je suština svega ovoga. Nije samo to trenutno da im pomognemo, da ostvare svoje snove, da učinimo neke uslove za život svih njih boljim, nego je suština da ih naučimo da razmišljaju, da budu društveno odgovorni. Mi smo prije ovog panela časkali o raznim stvarima, to je suština, da brinu kakva će biti klima na cijelom svetu, da ne brinu samo o sebi, nego da suštinski brinu o ovom svetu i da nekako svi zajedno učinimo ga da bude bolje koliko je moguće da bude bolje. Prelepo. Iskreno, to je tako. To je ono što smo uradili zajedno, ali sam shvatila da ste uradili isto tako slične stvari, ne samo sa nama. I to je suština, različite stvari. To jeste poenta zašto smo ovde danas, da zapravo različite grupe ljudi, dece imaju različite potrebe i da zapravo imate ideju da pomoć podelite i da zapravo smo mi svi povezani na jednom suštinskom nivou. Da. A sad, kad ste se vratili iz CERN-a, mi smo gostovali zajedno na Radio Beogradu i bili su učenici koji su bili tamo i zaista ti njihovi utisci, ozarena lica kad su pričali o toj poseti su bila fantastična, tako jedna lepa energija, nešto sa čim ostanete onako i zapitate se neko vreme, pa eto, konkretno ta poseta CERN-u, šta je njima značila? Njima je značila najvažnije, Marijana, da ih podsjeti koliko je bitno da se bave naukom. Isto jedan veliki problem savremenog sveta sa talentovanom decom je što zapravo deca vrlo lako sada odustaju od bavljenja naukom. Idu u srednju školu, misle da će se baviti naukom, ali kada završe fakultete i kada dobiju vrhunske ponude za posao, koje su pre svega materijalno potpuno različite od ponuda koje možete da dobijete kao profesor na fakultetu. Primamljivije. Jeste, primamljivije. Njima, Marijana, njih 10 su zapravo tako što su proveli 7 dana u CERN-u sa vodećim svetskim naučnicima iz cijelog sveta. Tu su ljudi iz Indije, tu su ljudi iz Srbije, tu su ljudi iz Beograda, iz Makedonije, bukvalno svake tačke sveta. Ta energija i ljubav koju su ti ljudi podelili s njima je naše učenike vratilo jedan korak unazad da se zapravo zapitaju šta žele da urade sa svojim znanjem iz fizike i šta je suština bavljenja naukom. I kad su videli te ideje i to zapravo šta se sve radi u CERN-u, na kom nivou se radi u CERN-u, i videli su ceo svet talentovanih ljudi koji su se udružili oko toga da probaju da ispitaju prirodu, da vide šta bi se moglo uraditi bolje, šta je još neotkriveno, i nekako ih je to potpuno resetovalo i vratilo to ushićenje kad smo krenuli kući i kad su oni ponovo, čekaj, stani, da razmislim, mislio sam da želim da se bavim finansijama kad završim fiziku, ali čekaj, stani, možda i ovo sjajan izbor za mene. Tako da to je neprocenjivo. Neprocenjivo, nekako ste pomogli im da ponovo se zapitaju šta je zapravo suština. Da, to jeste suština. Šta je zapravo suština. A s druge strane tu opet imamo, jel tako, ovo o čemu smo pričali, kako i tu su mogli da se podsete malo kako treba da se okrenu nekom većem dobrom, da kažem, i da ulože sebe u to, a ne samo neku svoju ličnu ali čini mi se da moramo stalno da ih podsjećamo. Nekako, zato što ovi drugi možda koji govore potpuno drugo ili šalju skrivene poruke ima ih mnogo više nego nas. Zato je naša misija mnogo izazovnija i teža. Zato mi nekako moramo uporno i sa svakim zidom koji je ispred nas da nastavimo deci da objašnjavamo zašto je to opšte dobro bitno. Zato što ja njima uvek kažem, znate, kad se savjetuju sa mnom, da li otići, da li ostati, da li studirati fiziku ili studirati ETF zato što je bolji izbor za, mislim, pretpostavljam da u publici ima puno osoba koji su završili elektrotehniku i slično. Ja im uvek kažem, moraju da slede svoje srce, najvažnije u životu da izaberete da studirate i radite ono što volite, a drugo, ja im stalno ponavljam jednu surovu činjenicu. Šta ćemo ako svi budu odustali? Ako svi vi koji ste najtalentovaniji i najbolji na svetu, šta ako vi svi odustanete od nauke? Gde će stići ovaj svet? Kako ćete vi živjeti u tom svetu
Ne možete baš sve probleme sami sa svojim talentom da rešite. Tako da moramo stalno da im ponavljamo. Da, a i nema, mislim, nekako ja gledam, bar ja svoje deci govorim, biraj ono čime želiš da se baviš, jer svako jutro ćeš ustajati ići da radiš taj posao. Dakle, koliko god imaš neku možda novčanu, bolju mogućnost ili tako u životu, ako to ne voliš, džaba ti je sve. Apsolutno. I to je prelepo što su se oni podsjetili toga i zaista, kao što sam rekla, mislim, htela sam da to podelite sa publikom, da sam imala priliku da ih vidim i čujem tada. To je suština. Nekako, mislim da njihova prvobitna očekivanja, i da to kažemo, su bila sjajno. Vidjet ću šta je najnovije istraživanje u fizici, vidjet ću koji su to uslovi, ali uopšte nisu očekivali tu emociju, te ljude sa tolikim entuzijazmom, nisu očekivali taj svet. Jedno je kad vam kažu, znate, u CERN-u rade svi, ali bukvalno od banalne stvari na ručku da nam je prišla svaka osoba. Ja sam iz Indije, ja sam iz Portugala, čime se vi bavite? Aha, hoćete dođete u moju laboratoriju, znate, ja mogu sad da vas primim, hoćete da dođete. Nekako ih je to neočekivano vratilo da se zagledaju sebe i zapitaju šta zapravo žele da urade sa svojim životom, što je u stvari najvrednije što ste mogli da im poklonite. Da, i to se sve desilo od te donacije, je li tako? Jeste, sve se desilo od te donacije. Marijana, ja vam sad nećemo vam pričati kako su majice probale učenice, to ushićenje oko slikanja u majicama, sva rodbina koja je kupovala majice, da vam kažem, zbog toga je jedna velika zajednica ljudi koji vole RN i DS, lokalac, ali i da kažem i deo naše zajednice, tako da je to celokupno ushićenje. Te majice se i dan danas nose, kupuju se nove kolekcije, tako smo mi nastavili da budemo veliki, da kažem, fanovi ili uopšte da učestvujemo u toj priči i da navijamo i da sa ushićenjem čekamo ko će svake godine biti izabran da bude deo ove naše priče. Ja vama treba da zahvalim, a ne vi nama na ovakvim rečima i na takvom feedbacku. Ne, ovo je sjajno. Ovo što smo radili zajedno je zaista sjajno. A sad, pošto smo videli koliko mladima u Srbiji danas znači podrška, pomoć na svakom polju, na svakom koraku, ja moram sledeće pitanje da postavim Milošu Pešiću, koji stoji iza fondacije 1% i koja se upravo time bavi. Dakle, pomaže mladima tamo gde zapne, tu je fondacija 1%. Miloše, molim te malo više o fondaciji kako bi i naši gledaoci čuli i malo više o tome kakvo je zapravo stanje i kakvi su to problemi sa kojima se mladi u Srbiji danas suočavaju, učenici, studenti, prosto talenti. Ili možemo malo više samo da popričamo o tome? Naravno, hvala ti na ovakvom predstavljanju. Pa evo kad si pomenula sa kakvim se problemima suočavaju, možda jedna jako važna stvar je da smo često kao okruženje društva orijentisano na probleme, a ne na potencijale. I tu bude u stvari možda glavni problem mladih talentovanih ljudi. To su deca prepuna potencijala, talenata različitih i u stvari njima treba svest svih nas da podržavamo potencijale. Ako se bavimo konstantno rešavanjem problema, naravno treba se bavimo rešavanjem problema, mi ćemo napredovati iz početne tačke problema u nekom pozitivnom smeru, ali ako kao početnu tačku uzmemo potencijal, uzmemo talenat, to onda u stvari otvara ogromne stvari, jer u svakom od te dece se krije potencijal da urade nešto jako veliko, jako korisno i za sebe i za svoje primarno okruženje, a onda i u globalu, kao što kažete, i za ceo svet. Tako da je važno da stavimo u fokus ljudima i to je nama kao fondaciji u stvari i glavni motiv i kada sam osnivao fondaciju sa prijateljima, da stavimo fokus na potencijale, da stavimo fokus na ono što je najbolje ili najvrednije podrške u našem društvu i da njima pružimo podršku. I videli smo da su mladi talenti tekako zaslužuju takvu podršku, da su oni takva kategorija i fondacija nastala sa idejom podrške mladim talentima i podržavamo mlade naučnike, istraživače, inovatore, umetnike, to su deca od osnovne, srednje škole pa do studenata i trudimo se da im pomognemo pre svega za učešće na međunarodnim takmičenjima, kroz kotizacije, troškove i tako dalje. Zatim sve njih nagrađujemo za ostvarene rezultate na međunarodnim takmičenjima, možemo se osvrnuti posebno kako to znači deci. I pored toga pomažemo im za dodatnu edukaciju, usavršavanje, što je posebno važno i umetnicima za master klasove i slično. Šta je ono što ja mogu da vidim iz tog koncepta? Pre svega da kada sam počinjao sa fondacijom, ja sam pretpostavljao da ima dosta takve dece, ali sam se prijatno iznenadio koliko ih u stvari mnogo više ima.
Tako da mi je posebno drago što uvek smo podrška i deci iz Beograda, najviše ih iz matematičke gimnazije, uvek ih je barem minimum 50% sa međunarodnim uspesima i to je ogroman legat i ono što radi matematička gimnazija, ali isto tako deca iz drugih manjih okruženja gde u stvari oni negde svojom ličnom inicijativom svoje porodice i podrške od strane porodice ili nekih nastavnika, mentora, guraju i veruju u sebe i idu napred. Tako da mislim da je važna dimenzija, pored te finansijske podrške koju se trudimo da im damo, mnogo važna dimenzija je ta podrška da se oni osete da, u stvari da oni imaju taj osjećaj da imaju podršku. Da neko vidi, vrednuje, razume te njihove rezultate i ono čemu oni streme, jer to dete treba samo da se ohrabri da krene tim putem, pa roditelji treba da budu podrška da dete napravi prve korake. To je ceo lanac podrške zapravo. Tako je, onda roditelj, mentor, nastavnik, mentor koji je dalje podrška, institucije koje dalje nastavljaju podršku, ali jako je važno da mi svi kao zajednica preuzmemo naš deo odgovornosti da mi kažemo u tom lancu i mi imamo mesto da budemo podrška. I zato sam i nazvao fondaciju 1%, jer u stvari mislim da svako od nas ako uradi neku malu stvar, može da da velike rezultate ako dovoljan broj nas to uradi, jer najčešće obični ljudi, kao što smo svi mi, misle da njihov uticaj mali i onda se obeshrabre da urade nešto. Ali u stvari treba da verujemo da koliko god je mali naš uticaj, jako je važno da uradimo taj jedan korak ili tu jednu lepu stvar, zato što kada to uradimo svi zajedno može napraviti veliki rezultat. Tako je nastala fondacija, tako funkcioniše fondacija i eto, trudimo se da ohrabrimo kompanije, pojedince, što je god, da zajedno sa nama budu podrška mladim talentima, baš na ovaj način. Evo mogu da dam jedan primer, jako zanimljiv. Bila je internacionalna konferencija mladih naučnika u aprilu mesecu u Indoneziji i tad smo prikupili podršku za učešće polaznika Centra za talente na toj konferenciji i 5 učenika srednjoškolaca je učestvovalo i svo 5 je dobilo medalje. Bilo je jako naporno, nismo uspeli da skupimo 100% sredstava koja su im bila potrebna, skupili smo oko 50%, a inače po detetu je to bilo oko 1000-1500 evra. Nije neka nuklearna fizika u smislu iznos sredstava, ali kako to utiče? Znači oni su otišli sa tom željom da ih je neko podržao, sa tom energijom, svo 5 su osvojili medalje na tom takmičenju, svi su imali fenomenalne naučno-istraživačke projekte među najboljima na svetu, ali jedna devojčica je imala rad koji je napravila novi način inkapsulacije vitamina B12 koji pomaže u apsorpciji tog vitamina, što je jako važno za suplementaciju. Izvini, koliko godina ima? Pa mislim ima 16, drugi ili treći razred srednje škole, tako nešto je bilo. Drugi razred srednje škole mislim da je devojčica, Tara Kolđić se zove. I sada ta mala podrška koju smo mi pružili je bio jedan mali vetar u leđa da on uradi tako nešto. Jako je važno da deca, ok, možda bi se snašli sami ljudi da odu, naravno uvek se snađu nekako roditelji, ali osjeća da ima širu podršku. I onda što je važnije, kada dete osjeti da ima širu podršku, onda posle će osjetiti potrebu da vrati to ovoj zajednici. Jer nekada deca odustanu od svojih talenata zato što ne mogu da pronađu prostor za sebe, podustanu. Nekada odu iz ove zemlje samo kako bi pobegli negde drugde gde mogu da dobiju podršku. I važno da dobiju podršku ovde, jer onda će oni osjećati potrebu da nešto vrate ovde. I rasplet ovog događaja sa Tarom je bio da je u, ja mislim, oktobru i novembru mesecu za taj svoj rad dobila i nagradu Svetske organizacije za intelektualnu svojinu za najbolji istraživački rad mlade osobe ispod 18 godina, ali tako nešto na svetu. Bravo. I onda u stvari jedna mala stvar je uspela da napravi podstrek da se tako nešto ostvari i onda to, da kažem, finale podrške koje pružamo deci svake godine, to je da dodeljujemo nagrade svim onima koji su na međunarodnim takmičenjima osvojili medalje. Ono što verovatno ne znamo, jer možda nema dovoljno prostora u medijima ili se ne priča dovoljno o tome, evo 162 dece je osvojilo nagrade na međunarodnim naučnim olimpijadama, medalje na međunarodnim naučnim olimpijadama i istraživačkim takmičenjima samo u prošloj godini i to je bilo ukupno 330 medalja u prirodnim i društvenim naukama. I važno je da damo na značaju tome i upravo vaša kampanja Lokalac, kada pre svega se zahvaljujem RNIC-u što je uvek i podrška fondacije 1%, a posebno kroz kampanju Lokalac ste baš i podržavali te godine upravo i ovu decu koja su učestvovala na ovom takmičenju koje sam pomenuo sa svojim istraživačkim projektima i šaljamo poruku svima njima da vredi da se bave naukom, da vredi da istraju i da će naići na neku podršku i usađujemo i možda neko seme baš toga da
i oni onda imaju svest da treba budu podrška nekom drugom i to će napraviti, ja mislim, jedan krug dobročinstva koji je mnogo važan za razvoj bilo kog društva, posebno našeg. Apsolutno i apsolutno treba širiti svest o tome, mislim, zato je cijela ideja bila da tu društvenu odgovornost podignemo kada su takve stvari u pitanju jer su jako važne. Ovo što si rekao je zvučalo jako bolno, možda da nema dovoljno mesta u medijima za takve stvari, a takve stvari treba da budu u piku, zaista, zato što je to nešto što je prosto možda i najvažnije, što će činiti sutra budućnost ove zemlje, jel tako, jer su to deca koja treba da odrastu, postanu ljudi sa svi tim svojim divnim potencijalima, kapacitetima, da ostanu ovde, da rade ono što vole, da koriste te potencijale, ali da neko to vidi, ceni, poštuje i pomogne, jel tako? I to je ono što je meni bio glavni utisak kad je lokalac počeo da bude, kao, da kažem, u humanitarne, da taj novac doniramo u humanitarne svrhe. Ono kad sam je otišla u Centar za mlade talente Nikola Tesla prvi put, otišla sam i pričala s tom decom, s tim mladim, divnim ljudima, tad sam se prvi put susrela, da kažem, možda na taj način. I onda sam shvatila da zapravo vlada jedna potpuno predrasuda koja je netačna. Mislim, prosto mislimo kako su mladi okrenuti, ne znam, kako ne rade ništa, kako koriste tehnologiju u pogrešne svrhe, kako, ne znam, su zatupljeni nekim različitim sadržajima, novokomponovanim i slično, a zapravo toliko ima divne, dobre, vredne dece koja mogu da postanu uzori ostalima, nego je prosto lakši put kada nešto radite tek tako, jer mislite prosto da nekako ne postoji nešto drugo i da je, da kažem, otišlo onako sve niz vodu. Ali prosto situacija je mnogo drugačija, ali potrebno je da se priča o tome, da im se pomogne i da se razvije svest o tome u lokalu, ali malo jačim tempom. Tako je. Vrlo važna dimenzija je biti uzor. Znači, pružiti podršku ili biti uzor i svako od nas može bude uzor na neki način. Ja sad, eto, jedan ranije momak mi je pričao kako je htio da studira medicinu, kako ga nisu podržavali njegovi zato što su ovdje bila porodica koja generacijama ima advokatsku kancelariju svoju i pravna porodica i onda nisi doktorsko dete, nećeš moći ovo, nećeš moći ono, on je bio na ivici da odustane od toga. I onda se desilo šta da je otišao kod svog druga, čiji je otac doktor, i on je ispričao to tom čoveku da bi želeo da se bavi medicinom, da bi želeo da se bavi medicinom iz tog i tog razloga i tog poriva, ali da to nije siguran da će uopšte da krene tim putem i onda mu je taj čovek samo ga je potapšao po ramenu i rekao je, ma sine, bit ćeš ti doktor i po, samo veruj sebe. To je bio jedan mikrotrenutak kada je on odlučio da ipak upiše medicinu, završio sve u roku, iako ono što kažu nije doktorsko dete sa prosekom 9-8 ili tako nešto. I sada je, da bih zaštitio identitet, osnovao jedno ogromno udruženje sa svojih 20 nešto godina, zdravstvene struke i veliki uticaj već sada ima. Tako da male stvari prave neke ogromne promene. Uvek treba se zapitamo koji naš mali gest, koji naša mala pomoć, koje naše pokazivanje vere u nekoga pravi razliku. I da istaknemo tu decu kao primer. Pre svega primer ostaloj deci koja takođe u svakom detetu se krije neka vrsta, ja to sam šaljevo kažem, u svakom detetu se krije magija, samo ne postoji Hogwarts, da to izvuče iz njih, mada matematička gimnazija može najbliže tome, ali šalu na stranu, svakako se krije u svakom detetu potencijal, ali da se dete usudi da krene tim putem, ta inicijalna podrška je važna i važno to dete vidi i drugu decu i da damo na značaja svoj ovoj deci koje prave lepe rezultate i prate svoje potencijale da bi se ohrabrilo da krene tim putem, a kada krene da mu svi mi dajemo krila, da uspe u tome, jer naravno nikada ne smemo deci sečemo krila, bolje da polete pa možda i da padnu nego da nikada ne polete i naše da im damo prostor da polete i da pronađu sebe i da nauče da lete. Da, upravo to. Da, to jeste fondacija 1% zaista. Lokalac na internetu je prošle godine osvojio nagradu kampanje sa svrhom krajem 2025. godine. Zahvaljujući festival kampanje sa svrhom je nastao zahvaljujući inicijativi Tijane Adamović-Gnjatović, ona je takođe osnivačica Žutih patalona, koja je dovela sve to na jedan potpuno novi nivo, zato što nije više dovoljno samo da napravite neku kampanju sa svrhom, zapravo jeste, ali je ovde poenta, hajde da vidimo ko to može
bolje, svrsishodnije, jače, drugačije, tako da je tu nastala neka, da kažem, kompeticija ko će napraviti bolju kampanju, što opet nekako, da kažem, unapređuje ceo taj sistem podrške i na jedan možda malo drugačiji način. Tijana, možeš li da nam kažeš malo više o razlozima zašto si baš napravila festival kampanje sa svrhom, a i nešto žutim pantalonama, sve je vrlo, vrlo vezano za društvenu odgovornost. Ti si u marketingu pola svog života, tako da si videla svašta, ali pretpostavljam kad se onako sve sabere i oduzme, ta nekakva svrha, nešto što ostaje, nešto u što si ti uložila svoje vreme, svoje resurse i onako, što kažu, all in si u toj priči. Ili možda nam kažeš malo više o tome? Hvala Marijana, hvala i pozdrav svima. Jako su lepe ove reči i dirnuta sam njima. Hvala ti na tome. Ja ću morati prvo da se nadovežem na sve ovo što ste rekli do sada, zato što je neverovatno koliki je sinhronicitet ovde o temama o kojima pričamo, a to je da je zapravo sve ovo što si pomenula i festival kampanje sa svrhom i inicijativa Žute pantalone nastali iz jedne rečenice doktorke Marije Montessori, inače prve doktorke u Italiji, koja je rekla da sva naša nastojanja za dobrobit čovečanstva znače da ih prvenstveno radimo za dete. I verovali li ne, ta filozofija i ta inspiracija Montessori se nadovezuje i na ovo što su govorili i direktorka, profesorka i Miloš, a to je da svako dete ima potencijal da postane najbolji primjerak svoje vrste. Kako smo mi to pretočili isto u jedan društveno odgovorni projekat, prvenstveno pomenula si kampanje sa svrhom, lokalac je ponosni nosilac titule kampanje sa svrhom. Inače, kampanje sa svrhom su prvi festival društveno odgovorne komunikacije u Srbiji, u regionu, pa verovali ne, jedan od prvih takve vrste u svetu. Mi želimo da prepoznamo, nagradimo i da podstaknemo što više društveno odgovornih kampanja. Ali upravo se kampanje, kao što si rekla, ne ocenjuju, zato što ne možemo upoređivati da li je važnije da nam bude planeta čistija ili da li talentovana deca treba da idu u CERN ili da li je neophodno da recimo u Tiršovoj postoji pulsni oksimetar na dečjoj pulmologiji. To su prosto sve teme koje čine taj spektar društvene odgovornosti, a društvena odgovornost, najširi koncept društvene odgovornosti jeste održivost. I to je ono kad smo se dotakli teme da je održivost, kako smo povezali mi društvenu odgovornost i decu. Pa upravo zato što su deca nosioci tog budućeg života, tog budućeg nosioci društvenih promena, društvenog delovanja i oni nasleđuju ovo što i mi sada ostavljamo. Inače, puno ime inicijative koja stoji ispred festivala kampanje sa svrhom je Žuti pantaloni su inicijativa za proučavanje detinjstva i koncept inkubator društvene odgovornosti. Ja bih samo rekla, ono što je važno kada posmatramo lokalac na internetu je kako se vrednuju kampanje. Ti si rekla da postoji tu jedna kompeticija. Inače, mi kao jedinstveni festival smo se ugledali na najveći svetski advertising festival, pomenula si i moj marketinški background, ali sam se ja sada usmerila potpuno društveno odgovorni marketing i u okviru platforme kampanje sa svrhom imamo i edukativnu platformu koja je upravo ove nedelje nas čeka još jedno izdanje warm-upa. Dakle, kampanje sa svrhom nagrađuju kampanje u 3 kategorije, to su rodna ravnopravnost, ekologija i društveni uticaj, social, i moram da kažem da najveći broj poena upravo nosi uticaj, odnosno društveni uticaj i uticaj kampanje, što znači da možda imamo svi dobre namere, ali nije dovoljno imati samo dobre namere, nego je bitno kako mi kvalitetno možemo da komuniciramo. Dakle, ideja je da koristimo moć komunikacija, da promenimo društvo na bolje i pošli smo od toga, dakle, da je dobrobit deteta u osnovi svega, ali je važna i dobrobit pojedinca, jer samo tako može i društvo biti bolje, zato što je sve međupovezano i to je, mislim, jedna rečenica koju smo ponovili skoro svi danas, a to je da je sve međupovezano i da je zajednica ta koja u stvari čini da i internet kao sredstvo ne bude samo sredstvo, već upravo da bude
mesto gde se povezujemo i gde stvaramo, kroz koji stvaramo onaj krajnji društveni uticaj, a to je da svet bude bolje mesto. Sad, jel možeš da nam kažeš, ti nisi članica žirija, ali jel možeš da nam kažeš šta je to, da kažem, presudilo da lokalac dobije nagradu? Šta je to što je bilo posebno u odnosu na možda neke druge stvari koje ste imali priliku da vidite? Da, žiri se sastoji od pojedinaca iz oblasti marketinga, komunikacija, održivog razvoja i brige o deci. Svakako ja kao osnivač imam uvid u to kako teče proces žiriranja. Moram da kažem da je lokalac bio u tom samom vrhu te godine, iako je dugoročni projekat, a ta dugoročnost je upravo to što ste uradili je da ste spojili različite, i to je jako zanimljivo da smo o tome pričali, da upravo spajanjem različitih sektora vi stvarate jednu novu vrednost i usmeravate sredstva kroz koristeći moć komunikacije, u ovom slučaju interneta, društvenih mreža, znači na jedan pozitivan način, i to je ono što je mnogo važno. I ja bih iskoristila priliku, ako mi dozvoliš, pre nego što poentiram sa lokalcem, zato što je sada možda ta pažnja upravo usmerena na nas, da kažem da pozivam i sve kompanije koje su u prilici da odvajaju svoja sredstva i svoje budžete, ne zato što im to centrale traže, ne zato što to traže banke kroz ESG izveštavanja, već zato što zaista imaju priliku da naprave promenu i da zaista učine, koliko god to zvučalo utopističko, i zaista mogu da naprave promenu i učine da svet bude bolje mesto, jer svaki taj mali pomak, tu se apsolutno slažem sa Milošem, lična odgovornost i zapravo suština društvene odgovornosti, znači moramo poći svi od sebe. I da će to biti prepoznato, svakako. Biće prepoznato i svakako će ostaviti uticaj, zato što mi svi ostavljamo uticaj, a samo je pitanje kakav će on biti, da li će on pokrenuti oko nas ostale na pozitivnu promenu ili će on to ostati na nivou nekog drugačijeg uticaja. Dakle, kada govorimo o lokalcu na internetu, on je bio u samom vrhu među najboljim kampanjama, društveno odgovornim kampanjama u Srbiji 2025. godine. Dakle, spojio je, nije dovoljno, imamo dobre namere, tako, ali ovde je ideja da se spoje različiti segmenti i da se mudro, vešto, što jeste između ostalog misija kampanje sa svrhom, da se na efikasan način koriste komunikacije i moć komunikacije, da se dopre do pravih ljudi, da se mobilišu kapaciteti zajednice i da se tada taj društveni uticaj zaista može videti u konkretnim merljivim rezultatima i u jednom pomaku koji smo videli se manifestovao i kroz energiju i kroz neke nove kontakte, stvaraju se nove zajednice, nove mreže, nova vrednost. I to je ono što je najvažnije i upravo taj uticaj je presudio, ja mislim da budete nosioci titule kampanje sa svrhom. Hvala ti, Jana, na ovim divnim rečima. Ono što si rekla, zapravo ta dugoročnost jeste važna, zato što, pošto sam prisustvovala dodeli, naravno, dosta tih kampanja, što naravno je potpuno prirodno i u redu i treba tako da bude, su kratkotrajne. Ali možda i ta neka dugotrajnost treba biti, da trebamo imati na umu da nešto treba raditi dugoročno. I sad mi možemo kroz različite, kao lokalac, imamo jednu kolekciju, drugu, nije prosto cijela ta kampanja bila usmerena na samo matematičku gimnaziju ili samo centar za mlade talente ili tako dalje, već da može da postoji nešto čemu se, da kažem, gradi taj brand awareness, ali što može biti promenjive kategorije u smislu preusmeravanja donacija, u smislu različite vrste kampanja, različite komunikacije o tome, ali da postoji neki kontinuitet, je li tako? Da neko bude društveno odgovoran u kontinuitetu, dakle da to ne bude samo jedna kampanja, već da to onako bude dugoročno. Da, mislim da tu u stvari dobijemo mi koji trčimo maraton, a to je da iz godine u godinu u okviru jedne platforme koja je, kao što naša platforma recimo spaja obrazovanje i društveno odgovorno poslovanje, što na prvi pogled ne ide možda zajedno na prvi pogled, ali kada dublje pogledamo, da, to svakako ima veze, kao što smo rekli, baš zato što gledamo u budućnost i u buduće generacije. To što ste radili različite stvari, što ćete
ćete i raditi kao što znam. I recimo, primer, nije jedina kampanja Lokalac na internetu koja je uspela da taj kontinuitet ostvari i želim naravno i verujem i sigurna sam da će nastaviti i u budućnosti. Mi imamo još primjera na tržištu. Možemo da kažemo i da ovo što mi radimo je jedna vrsta kontinuiteta društveno odgovornog i da i kroz edukaciju i kroz programe naše druge kao što su Dan ranog detinjstva i igračke sa svrhom, dakle variramo teme, to je upravo ono što je moć komunikacije i onda stručnjaci iz komunikacije mogu zapravo da pomognu, jer kao i sve druge stvari i društvena odgovornost i društveno odgovorne teme i filantropija moraju na kraju da nađu svoje, da tako kažemo, svoju ciljnu publiku, svoje kanale za komunikaciju i moraju da imaju svoje rezultate. I tako da i svakako od velike važnosti da budemo dosledni vrednostima i da te vrednosti jasno komuniciramo da bi one bile prepoznate i primenjene u praksi. Hvala Tijana. Sad kad smo kod te dugoročnosti, mi imamo običaj na svakom dicu da predstavimo narednu, to jest ovogodišnju Lokalac kolekciju, pa bih zamolila produkciju ako može da pusti prezentaciju kako biste premijerno videli dizajn koji će biti na novim majicama, na novim aksesuarima. U maju će izaći nova Lokalac kolekcija. Možda će biti neke različite boje, ali otprilike ovo je neki preview kolekcije, tako da možete na vreme da isplanirate neki outfit ili da poručite neki veći deo kolekcije za vaše timove, za vaše organizacije. Htela bih takođe da kažem da od aprila meseca donacije će biti preusmerene na svratište za decu Beograd. Tako da kupovinom nekih artikala ovih biće još naravno širi asortiman, pomoći ćete svratištu za decu u Beogradu. Eto. Tako da možete ovde da pogledate, je li ovo drugi krug, jeste? Ništa, za kraj volela bih da postavim još po pitanje čime bismo zaključili ovu diskusiju mojim sagovornicima, šta je ono što svaki pojedinac organizacija na kraju, da napravimo neku rekapitulaciju, može i treba da uradi u današnje vreme da pomogne lokalu, da pomogne, da prosto da neki primer te društvene odgovornosti, kako bismo trebali da se ponašamo u lokalu u odnosu na našu, jel tako, i omladinu, kako treba da se ponašamo i šta treba da uradimo danas da bismo bili nekome vetar u leđa, kao ovi što smo rekli, kome je to potrebno. Pa moramo to da pronađemo u sebi. Ja nekako verujem i da postoje ljudi koji se rode s tim osjećajem, ali sigurno postoji puno ljudi u ovoj državi, u ovom gradu i uopšte u svetu koji nemaju osjećaj. Treba nekako da se zagledaju sebe i da ih u krajnjoj liniji, da čuju savjet od nekoga, da ih neko posavetuje, da budu spremni da čuju. Isto da ne bi bilo zabune, mi danas nismo pričali samo o novcu, da ne bi neko ko možda nije shvatio šta smo zapravo želeli da ispričamo. Možete da pomognete ljudima u svojoj zgradi, starijim ljudima, tako što ćete im biti fizička i moralna podrška u trenucima kojim su im neki trenuci kada oni ne mogu sami. Znači, mi ne govorimo uopšte o novcu. Novac je jedna kategorija, ali suštinska želja da se razmisli, da se probudite ujutro sa misli da li sva talentovana deca u ovoj državi imaju sve ono što im treba. Ne govorimo samo o takmičenju. Govorimo o suštinskoj podršci. Miloš je pričao o savjetu i vi ste pričali o potpuno nekim različitim stvarima. Postoji podrška da s nekim razgovarate, postoji podrška da ga nešto naučite, da mu pružite mogućnost da nešto novo nauči, ali nekako moramo da budemo spremni da dajemo, da delimo. Možda je to prava stvar. Ono što znamo, znanje, neko ima znanje da podeli s nama, neko može danas da sazida zid koji nije profesionalni zidar, ali taj zid će da služi i da ima svoju svrhu, je li tako? Nekako moramo da budemo spremni da delimo. Znači, bez obzira što je i sada trenutak i u svetu i kod sve uznemiravajući, ali nekako moramo da budemo spremni da delimo. Čini mi se da nekako nisu samo deca izložena
uticajima, da treba biti okrenut sebi, brinuti samo o svojoj dobrobiti, o tome kolika vam je plata, šta ćete uraditi s tim, gde ćete na letovanje i sve ostale stvari koje nas ovaj brzi život uči. Nekako, to je zapravo jedini trag. Znate kako, možda ja sam povlašćena, ali radim s decom, duplo povlašćena, radim s najtalentovanijom decom, ali ne postoji ništa lepše u životu nego kada vam neko vrati se u vaš život nakon 3 meseca, 5 meseci, 10 godina i kaže vam, znate, onda kad ste mi ono rekli ili kada ste ono uradili ili kada ste me posavetovali ili kada ste me poslali kod Marijane ili znate kad smo bili onda u CERN-u i kaže vam zašto je to dovelo njega do tačke u kojoj je sada u svom životu, verujte mi, ne postoji ta plata ili ta neka vrsta društvenih benefita i priznanja koja bi mogla da me usreći kao to. Delite, brinite o svojim bližnjima, okrenite se, brinite o svojim zaposlenima, pogledajte ih u oči, možda ste bili suviše zaposleni ovih dana i niste možda imali vremena za njih, oslušnite ljudi oko sebe i pomozite, ne znate koliko je to divno samo kada sebe pustite da to radite. Hvala puno Mirjana, divno, divno, je li tako? Aplauz jedan za Mirjanu, može, ja mislim da ovo zaslužuje jedan veliki aplauz. Hvala. Miloše, tvoja poruka gledalcima za kraj, kako mogu da budu društveno odgovorni, šta mogu da urade, kako oni to mogu da dele? Često citiram jednu izreku, ako mnogo malih ljudi na mnogo malih mesta učini mnogo malih stvari, oni mogu promeniti svet. Ali definitivno, ovo što je Mirjana rekla, potpuno se slažem sa tim i ono što vidim sad kod nje i kod mnogih ljudi s kojima pričam, jeste ta vera i taj optimizam da stvarno postoje kvalitetne stvari. Mislim da je možda neki defetizam, pesimizam, nešto što nas vrlo lako uhvati, neka anksioznost u kojoj se nađemo sada, ima stojan razlog zbog toga, da su onako u čauri, da budemo više ka sebi, onda taj narativ da brinemo o sebi, o svom poslu i svojim nekom primarnim stvarima prevlada, ali ako mi stvarno verujemo da, pre svega u našu moć, da mi možemo da uradimo, smo mi kao pojedinac dovoljno veliki da možemo da uradimo nešto lepo, barem za jednu osobu pored nas, to onda stvara stvarno jedan, da kažem, pozitivan krug dobročinstva i ovde se sada ne radi da li će biti to podrška lokalac, matematička, kampanja sa crkvom, fondacija, nego se radi o jednom opštem društvenom konceptu, a kada postoji takav društveni koncept i narativ i kada mu stvarno damo fokus i pažnju, onda će sve će ići napred i bit ćemo ponosni na sve te ljude koje smo podržavali i šta smo zajedno uradili, ali što je najvažnije, bit ćemo ponosni na sebe. Tako da mislim da to je definitivno dobitna kombinacija. Hvala Miloše puno. Tijana, šta sa ovog panela treba gledalci da ponesu? Pa mislim da, ja ću se vratiti u kontekst dana u kojem smo, da internet nije samo sredstvo za prenošenje poruka, već treba da ga posmatramo upravo kao prostor za stvaranje zajednice, za stvaranje dobrobiti, za stvaranje dodatnih vrednosti. Mi smo zapravo svedoci da je lokalac na internetu primer toga da nije dovoljno imati samo dobru nameru, već da moramo znati kako da prevedemo poruke koje želimo da saopštimo i ta dobra dela koje možemo da iniciramo, kako da ih prevedemo na jezik komunikacija da bi doprli do svih onih kojih se to tiče, a tiče se svih nas. I prvenstveno, da se vratim i sa time da završim, svako od nas kao pojedinac može da bude odgovoran tako što će paziti, ako govorimo o internet okruženju, jer ono zauzima sve veći deo našeg vremena, objektivno u današnje vreme, pa i našeg šireg okruženja, mi ono što komuniciramo treba da komuniciramo odgovorno, da pazimo šta podržavamo, da pazimo šta delimo, a kao kompanije i organizacije, pa evo i ovo što vi danas radite je upravo primer kako možete da koristite svoje znanja, resurse i sredstva, da ih usmeravate u društveno odgovorne inicijative i kampanje i da znate kako to da radite, što odlično radite. Još jednom čestitam lokalcu
na pravom primeru i inspiraciji. Hvala puno. Hvala što ste izdvojili vreme. Hvala što ste bili deo ove diskusije. Nadam se i sigurno sam u stvari da će gledalci otići kući malo porazmisliti nekako, jel tako, dublje o životu, o tome na šta treba staviti fokus i hvala vam još jednom na učešću. Mi smo probili termin za jedno 6 minuta, tako da ovim bih zatvorila ovu panel diskusiju. Mislim da su moji sagovornici sve rekli što je trebalo do kraja. Hvala puno. Hvala. Ukoliko ima neke pitanje iz publike, slobodno možete da postavite. Ili imamo neke pitanja? Ja ne vidim baš nešto odavno. Nema? Nema. Nema, ništa. Hvala još jednom. Divan panel, zaista. Hvala puno. A mi smo sada stigli do tradicionalnog DIDS kviza i šanse da osvojite 3 lepe i vredne nagrade u online kvizu koji je RNIC pripremio za vas. U pitanju su ananas poklon kartice, ovako izgledaju, u iznosu od 40, 50 i 70 hiljada dinara, dakle veoma vredne nagrade koje možete iskoristiti u narednih 11 meseci. A DIDS kviz možete pratiti vi koji ste u sali, može pratiti publika online i potrudite se da date brze, ali i tačne odgovore, naravno, a mesto na svojoj rang listi možete pratiti na ekranu. Dakle, sve što treba da uradite, ja ću se sad ovde pomeriti, da posetite ahaslides.com ili da skenirate QR kod na ekranu, upišete svoju e-mail adresu i ime. E-mail adresa je potrebna da bude tačna, ime i ne mora, ime možete i da izmislite. I čini mi se da je to. Evo stižu i prvi lajkovi. Ivana je začuđena. Šalje nam i srca. Dobro. 34. Dobro. Dakle, imat ćemo 25 pitanja i na svakih 5 pitanja imat ćemo presek stanja, tačnije. Sad ćemo još malo sačekati da vidimo da li imamo još nekoga. 41. Pa mislim da je to. Dobro, tu ste. Opa, 35. 34, 35, 40 igrača. Neko je pobegao. 39, dobro. Četrdeset dva igrača. Nemojte da bežite. 42 igrača i 123 lajka. Odlično. Jel možemo da počnemo? Ili još dolazite, prihajate? Možemo da počnemo. Odlično. Prvo pitanje, koji protokol se koristi za razmenu informacije između DNS servera pri prenosu cele zone? HTTP, AXFR i SMTP. Još 7 sekundi. 3, 2, 1. Bravo. 16 je tačno odgovorilo. AXFR. Ja se izvinjavam ako nešto pogrešno pročitam, nisam baš sa ovom vašom strukom na ti. Možemo na sledeće pitanje? Pitanje broj 2. Šta u DNS sistemu predstavlja root zone?
lista svih aktivnih domena na internetu, najviši nivo DNS hijerarhije koji sadrži informacije o TLD domenima ili bazu podataka o svih IP adresa na internetu. Još 3 sekunde. Bravo, to ste znali, vas 29. Najviši nivo DNS hijerarhije koji sadrži informacije o TLD domenima. Odlično. Možemo dalje. Pitanje broj 3. Koja DNS bezbednostna tehnologija omogućava proveru autentičnosti DNS odgovora? TLS, DNSSEC ili SSH? Još 4 sekunde. Odlično, DNSSEC, bravo, vas 30 tačno odgovorilo, nije SSH i nije TLS. Idemo dalje. Pitanje broj 4. Šta je registry u sistemu upravljanja domenima? Firma koja prodaje domene krajnjim korisnicima, organizacija koja upravlja bazom podataka određenog TLD domena i kompanija koja hostuje sajt. Još 3 sekunde. Bravo, organizacija koja upravlja bazom podataka određenog TLD domena. Odlično. Idemo dalje. Da li sad imamo presek stanja? Aha, posle 5. pitanja ćemo imati presek stanja. Koja je glavna razlika između registrara i registra? Registrar upravlja DNS serverima, registry prodaje domene korisnicima, registrar prodaje domene korisnicima, dok registrar upravlja samim TLD domenima. To ste znali, registrar prodaje domene korisnicima, dok registrar upravlja samim TLD domenom. Odlično, vaš 40, bravo. Idemo dalje. Da li sad imamo presek stanja možda na tabeli? Aha. Dobro, ja sad baš ovo ime ne mogu da pročitam, ali bravo, svaka čast. Igor, mrtva trka, bit će mrtva trka. I Ivana Marković, im je za petama. Odlično. Dobro, imamo još 20 pitanja, ništa nije gotovo. Možemo dalje. Pitanje broj 6. Šta označava skraćenica CCTLD? Commercial Country Top Level Domain, Country Code Top Level Domain ili Certified Code Top Level Domain? Još 5 sekundi. 2, 1. Country Code Top Level Domain. Bravo, bravo. Odlično. Idemo dalje. Pitanje broj 7. Koji DNS zapis povezuje domen sa IPv6 adresom? A-record, CNAME record ili AAA record? Imamo i šaptače u prvom redu. AAA record. AAA. 26 je AAA tačno odgovorilo. Idemo dalje. Pitanje broj 8. Što predstavlja TTL, time to leave, u DNS zapisima? Period registracije domena, vreme tokom kog DNS zapis može biti keširan pre ponovnog osvežavanja i maksimalno trajanje hostinga sajta. Još 3 sekunde. Bravo, vreme tokom kog DNS zapis može biti keširan pre ponovnog osvežavanja. Vas 39, bravo, ovom jednom se omaklo, to nećemo da računamo. Idemo dalje. Šta znači kada domen ima CNAME record? Domen ima rezervnu IP adresu, domen ili poddomen pokazuje na drugi domen kao alias i domen ima dodatni DNS server. Ivana Marković, ona lajkuje i srećna je što je treća i sad će verovatno stići na prvo mesto. Vreme je isteklo. Vas 32 domen ili poddomen pokazuje na drugi domen kao alias. Bravo.
Idemo dalje. Pitanje broj 10. Koja organizacija upravlja root DNS serverima kroz koordinaciju globalne infrastrukture interneta? Google, ICANN, IANA koordinacija ili Evropska komisija? Još 8 sekundi. Tri, 2, 1. Vreme je isteklo. Bravo, bravo, to ste svi znali, ICANN, koordinacija, bravo. Presek stanja na tabeli je... Opa, Dušan, odakle sad Dušan, pa da, dobro, neko je još uvek prvi, odlično. Idemo dalje. Nadam se da je taj neko u sali. Pitanje broj 11. Šta je domain squatting? Cyber squatting. Tehnička greška u DNS sistemu, registracija domena sa ciljem prodaje brendu ili vlasniku zaštitničkog znaka, automatsko obnavljanje domena. Još 5 sekundi. Pa bravo, registracija domena sa ciljem prodaje brendu ili vlasniku zaštitnog znaka, bravo. Vas 39. Idemo dalje. Pitanje broj 12. Šta je IDN domen? Domen sa dodatnim bezbednosnim protokolom, domen koji koristi nacionalna pisma i znakove van ASCII standarda ili domen namenjen isključivo državnim institucijama. Još 3 sekunde. Domen koji koristi nacionalna pisma i znakove, bravo, bravo, 233, odlično. Idemo dalje. Na pitanje broj 13, čini mi se. Koji DNS zapis definiše koji server prima e-mail za domen? TXT record, MX record ili NS record? Još 9 sekundi. Tri, 2, 1. MX record. Dobro, 27 vas. Ovo je već treći odgovor pod B, fino, odnosno pod 2. Idemo dalje na 14. pitanje koje glasi: šta je DNS propagation? Proces registracije domena, vreme potrebno da se promene DNS zapisa prošire kroz internet i sinhronizacija hostinga sa domenom. Samo Ivana nam šalje srca. Samo Ivana voli kviz. Pa, vreme je potrebno da se promene DNS zapisa prošire kroz internet. Bravo, bravo, čoveče, pa svi zna, baš velika većina zna, odlično. Idemo dalje, 15. pitanje. 15. pitanje glasi: šta znači kada je domen u redemption period statusu? Domen je trajno obrisan, domen je istekao, ali još može biti obnovljen uz dodatnu naknadu, ili domen je zaključan zbog bezbednosti. Domen je istekao, ali još može biti obnovljen uz dodatnu naknadu. Bravo! Idemo dalje. Da li imamo sada presek stanja? Aha. I dalje je SHK EEB EED EE prvi. Dušan, pa onda da. Odlično. Idemo dalje. Baš umetnička imena, vrlo ste kreativni. Idemo dalje. Pitanje broj 16. Ko je razvio prvi široko korišćeni grafički web pregledač koji je popularizovao World Wide Web početkom 1990-ih? Tim Berners-Lee, Mark Andreessen, Linus Torvalds. Još 7 sekundi. Tim Berners, Mark Andreessen, izvinjam se. Vas 11, ali prešli ste se, mislili ste da je Tim, nije Tim. Idemo dalje na 17. pitanje.
Ko je kreator operativnog sistema Linux? Richard Stallman, Linus Torvalds ili Bill Joy? Još 10 sekundi. Linus, bravo, odlično, vas 38. Nije Bill Joy, nije Richard. Šteta. Ajmo dalje. Koji je protokol zamenio HTTP kao najnoviji standard za komunikaciju na webu i koristi Quick Transport? HTTP 1.1, HTTP 3 ili SPDY? Još 3 sekunde. HTTP 3, 236, odlično. Svaka čast. Nije HTTP 1 i nije SPDY. Idemo dalje. Pitanje broj 19. Ko je osnovao projekat Mozilla iz kojeg je kasnije nastao pregledač Firefox? Google, Netscape Communication i Sun Microsystems. Još 7 sekundi. Netscape Communications, 36 vas, odlično, znate, svaka čast. Ajmo dalje, posle ovoga ćemo imati presek stanja, još 5 pitanja, pa ćemo vidjeti ko je pobednik. Koji operativni sistem je razvijen u kompaniji Bell Labs i postao je osnova za mnoge moderne sisteme? DOS, Unix, OS2. Još 10 sekundi. Tri, 2, 1, vreme je isteklo. Unix, 232, odlično, nije OS i nije DOS. Ajmo dalje. Aha, ko je nestao netragom? Ivana nestala netragom, ona srca šalje samo. Prvi i dalje. SHKEBEDE. Odlično. Još 5 pitanja. Da vidimo da li će biti mrtva trka. Da, stiže. Pitanje broj 21. Koji je glavni programski jezik korišćen za razvoj Linux kernela? C, Python ili Java? Neki vole da kažu i Java. Još 5 sekundi. C. Ovih 8 mislio da je Python, jer su prethodni odgovori bili pod B. 29, bravo. Ajmo dalje. Pitanje broj 22, čini mi se. Da. Koji protokol omogućava bezbedno šifrovano preuzimanje web stranica? SSH, IPsec ili TLS? TLS. Dobro. 24 vas, odlično. Idemo dalje na 23. pitanje. Ivana nam i dalje šalje srca, ona voli nas. Koji je autor osnovnog koncepta World Wide Weba? Evo i Daniel šalje srca. Vint Cerf, Paul Moka Petris ili Tim Berners-Lee? Još 8 sekundi. Tim Berners-Lee, vas 35, bravo, nije Vint i nije Paul. Pitanje broj 20, približavamo se kraju, pitanje broj 23, čini mi se, ili 20, ne možemo dalje, nešto smo se, pitanje broj 24. Koji je DNS server software jedan od najrasprostranjenijih na internetu i razvijen je u organizaciji
Power DNS, Knot DNS ili Bind? Još 5, 6, 5. Bind. Dobro, sada su ovi odgovori pod 3, sada tačni. I poslednje pitanje, i da vidimo ko je pobednik, da li je zadržao pobedničku poziciju. Koji open source browser engine danas koristi većina modernih pregledača poput Chrome, Edge i Opera? Gecko, WebKit ili Blink? Još 10 sekundi. Tri, dva. Blink. O! Vas 12. Prešli ste se, mislite da je Gecko, pa nije. Ali dobro, bili smo blizu. Da vidimo ko je pobednik. Pa da. SHKEEBEEDEE. Da li je u sali da dođe i preuzme nagradu? Jel tu? Pa gde je? Onda nas gleda online. Pa baš šteta, baš sam htela da ga upoznam. 1979 poena. Dobro, drugi nam je da li je da u sali? Odlično, dođete da preuzmete nagradu. Jel imamo i Nikola Vasić? Gde nam je Nikola? Jel nam tu Nikola? Gde je Nikola? Ajde, dođite. Vaši su vaučeri. Ja imam samo jedan. Dobro, nema veze, vi ćete to podeliti. Žalim se. Evo, mogu da. To nije Nikola. Ti si Nikola, odlično. Šta kažeš? Aha. Na registraciji možete da preuzmete vaše vaučere, tako da gospodin pod imenom SHKEEBEEDEE, njemu će se obratit će mu se ekipa. Njemu će se obratiti ekipa, on nije tu. Njemu će se, na registraciji vas čekaju vaučeri. Šta je ovo? Pa to je kao suvenir. Dobro. Hvala svim učesnicima i nadam se da ste lepo obnovili gradivo. Dame i gospodo, priveli smo kraju još jedan dan internet domena Srbije. Danas smo razgovarali o idejama, tehnologijama i ljudima koji oblikuju internet kakvim ga poznajemo. Ali DIDS nije samo konferencija, to su susreti u pauzama, nove saradnje i razgovori koji često počinju uz kafu, a nastavljaju se daleko posle konferencije. U ime Ornica, hvala vam što ste bili deo ovog jubilarnog DIDS-a i što zajedno gradimo snažniju i još bolju internet zajednicu. Nadamo se da je ispunio vaša očekivanja i molim vas da ne zaboravite da popunite anketu jer nam je vaše mišljenje veoma važno, a online anketa je dostupna na sajtu dids.rs. Vidimo se i naredne godine. Doviđenja.